assignment at hand. I would like to find out first and foremost, before we proceed, what language are you comfortable to engage with? Thank you, Honorable Chairman. It will be both English and Chichewa. Fantastic. With me are members of the ad hoc committee. They are seated on my right-hand side. I don't know whether you can see them. And on the left are members of the secretariat. Please. Okay. We may not be able to introduce all of them individually, but when the time comes for them to engage you directly, they'll be introducing themselves. But I am Walter Nyamilandu Manda, the chairman of the ad hoc committee, and also a member, an MP of Nsanje Southwest. We're here for a purpose. Obviously, you received summons to come before the ad hoc committee. Ms. Colleen Zamba, you are appearing before the committee in your former capacity as Secretary to the President and Cabinet, the most senior public servant responsible for coordinating government business across ministries, departments, and agencies. Your testimony is central to establishing the institutional processes that preceded the Vice President's journey, including government approvals, coordination between the Office of the President and Cabinet, the Office of the Vice President, the Malawi Defense Force, and other relevant institutions. You received a summons to this effect and would like to engage with you to determine whether appropriate government procedures governing VVIP travel were followed and whether any institutional weaknesses may have contributed to the circumstances leading to the tragedy. Before you make your submission and testify, would like you to take an oath. We'll do the oath virtually, and I'll ask Secretariat to stand, and they'll call out the oath, and then you'll be responding accordingly. May I request Secretariat to do the needful? As per practice, we may require you to stand if possible. I'm not too sure about your condition at this stage. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Okay, you repeat. But I can't see. I'm seeing myself in both. I think that's fine for now. You will repeat after me. I, Colleen Zamba, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. You may take your seat. Thank you once again, Ms. Colleen Zamba, for your cooperation. Your presence this afternoon virtually means a lot to us. We are delighted that we have this wonderful opportunity to engage with you and to give and for us to have your testimony. We noted that you probably have a report handy already. Are you going to talk through your report, or are you going to read it? I'll be speaking to it in a way like I'm reading but speaking to it. Fantastic. That's very clear. After your presentation, members are going to ask you questions, maybe to seek further clarifications. So we may require you to reserve sufficient time for us. At this stage, the floor is yours, Ms. Colleen Zamba, if you may give us your testimony in response to the summons that you received. Thank you very much. Thank you, Honorable Chair and your Honorable Committee. First of all, let me also take this opportunity to thank you
Honorable Chair and your committee, allowing me to appear before the committee virtually, and also accommodating my medical schedule. So I'm very grateful for that. And I have submitted my presentation will be in two parts. I make this written submission pursuant to the summons to a witness dated 24th June 2026, issued under Section 63 of the Constitution, Section 9 of the National Assembly Powers and Privileges Act, and Standing Order 151. This submission addresses in turn each of the matters set out in the summons and is followed by a chronology of events for the assistance of the committee. Honorable Chair, as per the summons, number one, the capacity in which the late Vice President traveled to Nkatabe. The late Vice President attended the funeral of late Kasambara in his personal capacity. The minister delegated to attend the funeral at the time was the Minister of Local Government and Development, Honorable Chimwendo. However, upon being made aware that the Vice President was going to attend, protocol demanded that he becomes the guest of honor and the senior government representative at the funeral because of the protocol arrangements. The second item on the summons is planning and coordination of the late Vice President's travel. Planning and coordination of the Vice President's travel were handled directly by the Office of the Vice President. And communication between the Office of the President and Cabinet and the Office of the Vice President was maintained primarily through Lucky Sikwesi, who was the Principal Secretary in the Office of the Vice President, and provided some updates on the Vice President's travel status, including confirmation of his return from overseas travel in South Korea, his program to proceed to Nkatabe, and confirmation that he would be traveling by plane and that he would return the same day to see the sixth president of Dr. Lazarus Makate Chakwera, who was leaving that afternoon for Bahamas. The third item on the summons, chronology of events, approvals obtained, and institutional arrangements. A day-to-day chronology of events, approvals obtained, and institutional arrangements preceding and following the journey is set out in Part 2 of the submission, to which the committee is respectively referred later. The role of the OPC in procurement of the aircraft. Office of the President and Cabinet did not have any direct nor indirect law in the procurement of the aircraft used for the late Vice President travel to the funeral. All logistics and travel arrangements pertaining to the Vice President's journey were handled by the Office of the Vice President. Furthermore, the Office of the President and Cabinet did not have any role in the procurement of the aircraft used in the conveyance of the remains of the late Mr. Raf Kasambara SC. The role played by the OPC in connection with this funeral was the provision of condolence money, which was delivered by the OPC accountant to the Secretary to the Vice President. Actually, the involvement mainly was because Honorable Kasambara was a former cabinet minister. Other relevant information pertaining to these events surrounding the late Vice President's attendance to the funeral, including the events of 10th and 11th June following the loss of contact with the aircraft, is set out fully in Part 2 of the submission below. I now come to the Part 2, Honorable Chairman and Committee. I decided to put it in a day-by-day chronology of events because it was easier and simpler for me and also for user-friendly. Number one, in the late morning of 8th June, on a Saturday, I learned of the passing of Mr. Raf Kasambara SC, but it was through social media reports. I subsequently contacted Mr. Mwanga, who was the Deputy Inspector General of Police, to ascertain the circumstances relating to the social media reports and also confirm, because as a senior person, I wouldn't want just to pick things without confirmation with the right authorities. So he advised me that yes, I think there was a
issues, discussions of a postmortem, investigation likely to be conducted, and that indeed that death had taken place and police was aware. But he didn't have sufficient information on the cause of death, and investigations were going on. There was also no clarity yet in terms of the exact location of the funeral, but that there were probably family consultations underway, since there was an uncertainty as to whether burial would be in Blantyre or in Katabe. So based on that, in my own, now as a person, it was in my considered view that probably then burial would not be quick. If they are going to do postmortem or carry the body maybe to Blantyre, then Katabe. So that was my thinking. The same afternoon, I contacted the clerk to cabinet to actually find out whether preparations for memo have started, whether he had heard about the funeral and preparations for memo, because being a former cabinet minister, military honors would be there. But there was, of course, uncertainty as to how to proceed, knowing that Honorable Kasambara had a court conviction, raising the question whether he would be entitled to the military honors. So with that information, I consulted the Minister of Justice on the correct procedure and whether military honors would apply or not. And the Minister of Justice advised me that the decision on military honors was the President's prerogative and was not only dependent on whether there had been a conviction. In that case, I relayed back to the clerk to cabinet and I advised him that regardless of the conviction actually, which was just a discussion between us, the matter of military honors remained the presidential prerogative, and that OPC's duty to provide condolence money and government representation, given that Honorable Kasambara was a former minister, we still had that obligation. So following this, of course, they did the initial draft, but I finally finalized it and submitted a memo to the President, notifying him of Mr. Kasambara's passing and also seeking approval on 3 matters. Number 1, it was military honors to be granted to the late Kasambara as his prerogative. Number 2, recommendation that Honorable Richard Chikwendo represent the government at the funeral. And number 3, release of condolence money, which the clerk to cabinet had advised me was 5 million kwacha to the family. So the President approved these 3 requests. On Sunday, I had traveled initially to Area 25. There was a Sunday paper in the morning. It was a big function. But thereafter, I went to my village because I was preparing my mother's tombstone the following week, unveiling. So while I was there on my way, I saw on social media, I think, that contrary to my earlier assumption, the funeral of late Kasambara burial was going to take place the following day on a Monday in Katabe. And also comments circulating that Vice President would be attending. So, of course, it made me like, since I had that assumption initially, I didn't really pay much attention that it would be maybe a few days away. This now made me really to panic a bit because then I had to follow up. So knowing that I was away whole day, I first of all tried to find out whether there was any memo which had come to the house as feedback from the President, because sometimes State House would call, my assistant would go collect memos and deliver them at the house. So there wasn't, and when I followed up, and before following up with the President, I called the PS in the Vice President's office, like Sikwese, to check with him whether the Vice President was indeed back in the country and whether he would attend the funeral. His response was that Sanabange Chiganizo. So I said, okay, Mugabanga Chiganizo, then Mutiwuze. My main reason actually within me was to establish, for protocol purposes,
that if the Vice President was going as the most senior member of Cabinet, then he should be accorded the right protocol to avoid a situation where the most senior government guest would be a minister in the presence of a Vice President. That is, it's out of order. So this was really my main concern. So when I reached home, that was around, I think, 5, 6 p.m. because I was on the way from the village going to Lilongwe. I also sent a message to the President following up on the memo that had been sent to his office the previous night, which was a Saturday night, and he indeed responded that he had already cleared the memo and that probably delay to reach me was that being a Sunday, his team was not in office. So he confirmed that we were to proceed with the condolence money and with Honorable Chikangawa to traveling to represent government. Between approximately 7, because remember it was between 5 and 6 I was coming from the village, but I think between 7 and 9, I don't recall much in terms of the exact times because my phone is still in the custody of police and I've not been able to use it to help me jog in my memory and find some of the conversation I was making that time. But what I recall, to the best of my recollection, is that I made and had received a series of calls regarding the funeral arrangements between that period. First, I had called the clerk to Cabinet to inform him that the funeral was in fact indeed the next day and that we needed to expedite processing of the money and the other required arrangements. I also, then I got also Mr. Sikwese subsequently called me back to inform me that yes, the Vice President would indeed travel and that he would be traveling by plane. So following this, I called Honorable Chikangawa to convey that the Vice President would be attending and would therefore represent government. But we discussed that he should still proceed to the funeral and support the Vice President. So the issue was now the travel, since the Vice President was traveling by plane, and it was, okay, let me find out if he can just join the Vice President on the plane. So I called Mr. Sikwese again regarding a seat for Honorable Chikangawa, but he told me there was no space available on the aircraft, as then Madam Mary Chilima was also going, and he said even him, the PS, would not be traveling on the plane. I therefore conveyed this to Honorable Chikangawa, and we agreed that he should just travel by road, start off maybe around 4 a.m. I also received a call from the Attorney General, Thabo Nyirenda, who was seeking to find out whether military honors would be granted, and he was actually asking me to write a memo to His Excellency the President, then requesting the same. And but after his call, I also got a call from the President, who informed me that, of course, he had decided that military honors should be given to late Kasambara. So following this, I called the clerk to Cabinet again to ask him in terms of protocol, that what is the procedure for arranging military honors. He advised that the first step would be to speak to the legal officer at the Malawi Defense Force so that they begin the process. So I instructed him that he should proceed to call the MDF legal, inform him the directive on military honors, and also proceed with the required necessary processes. Knowing that it was already in the night on Sunday, I said he should send a WhatsApp message, he should make a call, and that he advised that letters will go in the morning once we are in the office to confirm what we had sent. I also personally sent a message directly to the MDF commander, informing him that the President had directed that the late Kasambara should be given the military honors. So this was on Sunday night. On Monday, 10th June, in the morning, likely around 8 a.m., I think, I received a call from the MDF commander informing me that since the funeral was now involving military honors,
then the Minister of Defense maybe would be representing government. But I informed him that this would not be proper procedure, as a vice president was going there, and as per cabinet protocol, this was the most senior member of cabinet proceeding to the funeral and would be the one then to represent government. I subsequently received a call also from Minister of Defense, then Honorable Haren Kandawiri, who informed me that he would be representing the government at the funeral, that the president had called him directly and instructed him to do so. But I also informed him that no, since now we have new information developments that the vice president was going to attend, cabinet protocol required that the vice president represent government. I continued with my normal government business, which included proceeding to State House to meet His Excellency the President, as the President was leaving that afternoon, and among other matters to inform him of the Vice President's travel to the funeral and the changes which I had made as per protocol. My normal practice, actually, when I have a briefing meeting with the President, I call people again to confirm the position on things which I'm here to brief the President. So before I entered the office of the President, I called Mr. Sikwesi again, and the idea was to confirm with him that has the Vice President indeed traveled to the funeral. He said, oh yes, I believe he was just looking at the time. So I was in the President's office for approximately an hour plus, and among other matters I discussed with him government business, I informed him, oh my God, sorry. Yeah. I informed him that the Vice President was back in the country from South Korea, and that he had gone to Katabe for the funeral, that he would come back to meet him and see him off. And at that point, I also took advantage to ask His Excellency that whether he had also delegated Honorable Nkandawiri, to which he responded that that would be irrelevant if the Vice President is there, the most senior person who would naturally be the one representing. Actually, he spoke in Chikangawa. Upon exiting the President's office, I can't recall exactly, but I got to, either it was on, because normally I would still go browse, Facebook just to see what is going on. I don't know whether it was there. I saw that the Vice President's plane had been unable to land due to bad weather in Nzuzu and was returning back to Ilongwe. So I attempted to call Mr. Sikwesi, the PS, but was unable to reach him due to poor network connectivity, because between the gate of State House and the other second gate and in that river, normally the network is bad. So we're failing to speak to each other. But I sent him a brief message apologizing for my inavailability and the network issues. This was around 12, I think past 12, because I stayed in the President's office almost an hour plus. So there were several things I needed to do before leaving. I had planned to leave for the airport at 4 to see the President off, but there were several things I needed to do before that time. So when I came to my office, I continued with my government business, called a few people who I was giving them some instructions, the PS of HR, the PS Finance, the Director Legal, and there was also the Special Advisor to the President, Mr. Chivunde. So I had been sent these other people to do some press releases. The other one was to do a memo. The other one, it was letters of appointment. But then my executive assistant came. At that time, I was now remaining with Mr. Chifunde in the office. So my executive assistant came and says, Madam, airport commandant is looking for you. So I said, okay, call him back. So when he called, he now told me that, oh, Madam, we can't locate the Vice President's plane on the radar. So I said, have you checked with Nzuzu? What Nzuzu says, no, they can't also. I said, what about Kalonga and Lekoma? So he said, let me check. So he called, and then a few minutes, like 10 minutes later, he called me back to report, no,
those places, nothing. I said, what about neighboring countries like Mbeya in Tanzania and Mfue in Zambia? He then said, maybe we need foreign affairs. I said, no, you have no time for not verbals. To use your regional cooperation, arrangements, trigger them. So he went back, but it took him almost another 30 minutes or so. Then he called me that there's nothing in those two places as well. I said, then he says, but can you help us with maybe the CEOs of Airtel and TNM? Because using their towers, sometimes we can do what? We can follow, our contacts. But now, because it's now after one, we've triggered rescue and search, because the last communication was that they were around, would come in via northeast. They were talking of 25 something nautical miles, that northeast Ekwendeni side. So immediately I called Daud Suleiman, who was the DG of Makra, that can you link me to the two CEOs right now? He was on the way from Blantyre going to Lilongwe, but he parked right away. We didn't even cut the phone. And within maybe 2 minutes or so, he had connected me with the two CEOs on his phone. So I told them that we are having an emergency. We can't locate the plane carrying the Vice President. Can you help us understand through your towers? Mr. Kamoto, the Airtel, said, okay, get us the numbers of the people on board, but I have the VP and the Madam VP. At that point, I was not aware that Madam VP had not traveled. So that's when really I was now that this thing, they still can't find him in Karonga, they can't find him there, they can't find, my whole office was there, and now in my office, my team, and we're trying. So I called Mr. Sikwesi again. That was, I think, around 2, asking him to give me the manifest, because we needed to communicate now to this, the Airtel and TNM CEOs. So when he gave me the names, there were no phone numbers, and my team now were looking for the phone numbers. The first one was Lapken, because he's somebody my executive assistant linked often due to office matters. So it was, I have Lapken's number. So we got that one, called the CEO Airtel, gave him that, okay, he should check. And so it was now to and fro, because whatever numbers were being found, we're now communicating the TNM number will send to the TNM, the Airtel numbers to Airtel. Whether there are 2 numbers of one person, we'll send both. So we're doing that to and fro. And then the CEO of Airtel called me that one of the phones, madam, was live around 12:30. I think 12:30, somewhere there. But it is showing a signal of reply tower. So immediately I called the airport commandant that one of the phones is showing a signal of reply tower. He was saying, okay, can you check with them? Maybe they can give us Google coordinates. But when I checked, he said, no, when it's now on the tower is where there's a reply roadblock. So it would be 10 kilometers radius around that area. We are not able to establish the exact within that 10-kilometer radius. It should be possible. So I told the airport commandant again that I understand this 10-kilometer radius. I think it's at that point, that is now my thinking, at that point that now the search changed to go towards Chikangawa because of this new information we had from Airtel. But then the CEO said, I'm having confusion because Madam Mary's number seems to be showing Karonga. So I called the PS again, that where is Madam VP? Did she travel? They said, no, she didn't travel. So that's when I called back to clear that, no, leave that one. Apparently she didn't travel. So in that process, when I noticed also time was already coming to 2:30 past 2, knowing that the president is scheduled to leave. So I now said, I better rush to State House to inform the president of the developments, which are unfolding in the country.
I then called the IG of police. I said, can you please, I didn't disclose what it was. I just said, emergency, please start off, let's meet at State House. I also called the commander, MTF, that emergency, please start off for State House, let's meet there. And then I called back the airport commandant to send me, I said, just write for me, whether it's in ink, just write for me and send on WhatsApp the time the plane left, when they communicated with Nzuzu, the time you were expecting them back, the information you have this far. So he was doing that while I was still communicating with the CO. COs, giving them the different numbers. And then the Inspector General called that, oh, I'm in State House, where are you? Then I started rushing there. I called the ADC that we want to see. He was already out because they were preparing for travel. And that's when I mentioned that I understand the VP's plane is not found on the radar. So he also said, let me rush back to the office. So when I was entering the waiting room where the IG and the commander were, the CEO Airtel called me again and said, oh, we found another phone, which was also live, but it's also showing, one of the numbers was also showing reply tower. So at that point, I called the CEO reply, but he was in Lilongwe. But I informed him that we need help since they are having like 20,000 hectares at reply in the forest, and that there are experts moving around. So I said, can you please help us in case, he said they will use their drones and the like. And then, of course, the IG, the commander and myself, we then met the president and briefed him the developments which were unfolding in the country. And at that time, that's when the president directed that he should issue a press release to inform the nation, and that also he has cancelled his travel. And he also told me to have the emergency cabinet, but because several ministers were not around, some were traveling, we had now the emergency cabinet later in the night. But from that time now, it was making phones and following up while the siege was going on. So I think in summary, that's what I would say. The emergency cabinet took place in the night, and after that, the president addressed the nation. That was on Monday. On Tuesday, Honorable Chair and Committee, I went to the office. Of course, the ministers, they were now assembling in OPC. This was like the central place. All of us, of course, hoping against hope. And I received a call, I think it was around 10 a.m., to go to State House. And it was only upon my arrival at State House that I was informed that the plane had been found and that all the people on board, we had lost them. Of course, it was a very difficult time. And I met the president. He made calls to the former presidents to inform them the tragedy. And also was preparing that he should inform the nation. Meanwhile, he directed me to call Honorable Minister of Health, Honorable Kumbise Kandolo, who came and met the president, and he instructed him to go and see the wife of late Vice President to notify her of the plane crash, and that we've lost the Vice President. So she led a delegation which went to Madam Mary Chilima. Actually, the previous day, she also went with the Inspector General of Police. I personally also called the Chief of Protocol then in Ministry of Foreign Affairs that please make sure also the family of Deputy Chief of Protocol is informed, because we wanted them to know before the President addressing the nation.
but obviously there was confusion. Maybe others may not have been informed. So later in the afternoon, after the president's address, of course, when the president addressed the nation, I mean, most of you were around. Emotions were very high. But later that day, we called a meeting of various government institutions, including the MDF, to discuss the logistics for the repatriation of the bodies from Chikangawa. We also, in my office now, we quickly did memos to propose a committee to the president, which would be in charge of coordinating all the logistics of the funerals and issues. And that committee was chaired by Honorable Titus Imvaro, who was the Minister of Justice. The MDF was the one handling the transportation of the bodies to Lilongwe, while the Minister of Health were the ones sorting out about ambulances, mortuaries, and all that. Initially, it was that it would be at Lilongwe Air Base, but since it was getting late, apparently I heard that I think the helicopters were fueling in Kasungu. It was that, no, it's better they just land at Kia, where there was proper lighting, as it was getting dark. So, of course, that night we all went to Kia, led by the president, to welcome the bodies of the people we had lost, including the vice president. I think in response to the summons and the chronology of the events, maybe at this point I can stop here. But of course there are events which followed the other days following this, but in terms of preparation up to the point the tragedy happened, this is where I would stop, Honorable Chairman and Committee. Thank you for listening. I submit. Thank you, Ms. Colleen Zamba, for your elaborate presentation. We could hear you clearly. We could hear you clearly. I want to guarantee you that, which means most likely members will also ask you questions because your presentation was very clear. May I open the floor to members? Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Good afternoon, Miss Colleen Zamba. I have a couple of questions, but I'll ask in sequence. I'll do the first sequence now, then I'll come back later. I just want to find out if the president called you before your meeting with him after 2:30 p.m. Did he call you to give you any instructions regarding the incident before you met him at 2:30 on 10th? Thank you, Honorable Chair. You asked, maybe I need to understand the question. Can you repeat it? Okay, let me repeat the question. I'm asking if the president, the former president, called you regarding the incident that happened on 10th June before you had met him at after 2:30 p.m. Because in your statement, you're saying after 2:30 p.m. that's when you wanted to meet the president to inform him about what had happened. So I want to know if the president called you anytime before that time
to talk to you about the incident. Honorable Chair, I'm getting mixed up because are we talking of Monday the 10th or Tuesday the 11th? Because the incident, the tragedy that it was now 11th when it was found. But on a Monday, it was the missing plane. Yes, I'm talking of the missing plane incident on 10th of June. Because in your statement, you're saying on 10th June, after 2:30 p.m., you called the Inspector General, the Army Commander, because you wanted to go and brief the President about the missing plane. So I'm asking if you had any conversation with the President before that time regarding that issue. I didn't have any conversation regarding a plane missing. I only had a meeting in the morning to brief him, as I've indicated, since he was traveling. But about the missing plane, no. Okay. Now I'm asking, and when you met him after 2:30, was it hearing it from you for the first time, or he had heard it from someone else? I wouldn't know. Because now I was going as Secretary of the President and Cabinet, formerly in the company of the IG and the Commander MDF. It is me who called the two that please rush to State House, we have emergency. Yeah. So I don't know whether he had heard before or not. I understand. Chimene ndikufunsa nchonena kuti mutakumana nawo President after 2:30 p.m. mwalongosolera. Mutalongosolera kuti ndikudzakuwuzani nkhani yokuti ndege imene anakwera Vice President sikuoneka komanso sakutha kuyankhulana nayo. President anaoneka kuti nkhani yakuimva kumene kapena munali kuti mwina inunso mukuwauza atamva kale. Ndi zimene ndi kufunsa. And I come to Sindikudziwa, Honorable Chair. I honestly can't, because we're all in shock and we are explaining developments and efforts we have all been doing. Timanena ndimalongosolera kulongosola zimene zachitika zimene tayesetsa maifoti amene ndapanga ineyo ngati mbali yanga kuti ndalankhula zonse ndalongosolazi ndinalongosola mmene. Okay. Bwana sana ndiuze kuti anava kapenayi. It was now action kuti tipange press release to inform the nation, cancel the ulendo. For that time it was like in 20 minutes in the ramene omanyamuka. It was no cancel ulendo. Zikoma kwambi. Nimafunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti panabwera a former commander IMDF. Ndi ananena kuti iwo 25 minutes to 11 anawayimbira President kuwafotokozera kuti ndege imene anakwera Vice President sinatere kumzuzu komanso they have lost contact with the crew. Ndiye ndimafunsa chifukwa chonena kuti a President adadziwa kuchokera kwa a commander Malawi Defense Force 25 minutes to 11 mamawa za zimene inu mumakauza after 2:30 p.m. So nimangofuna ndimve ngati adaonetsa kuti anamva kale ndi chilipo kale china chimene amachita. Ndathokoza poti mwanena kuti simukudziwa simunaonenso kuti anaonetsa motero. You can proceed, yeah. Honorable Chair, ndimanena kuti mina ngati
Mina pali kusiyana for me, pali kusiyana kuti ndege sinatere ikubwerera kulilongwe. Ndikuti ndege yasowa. So for me, I think there are two different things. Chifukwa kuti kubwerera ine mwina nkati mwanga sina tutumuke kwambiri because ndinabwererapo kuchileka kuti ndege takanika kutera weather. Then knowing insusu weather kuti akubwerera ndege sanatere kunsusu mwina ano that's why kuti nakhala mu office nkumagwira ntchito yanga until airport commandant akundiza kuti now we can't find it on the radar. Zikoma kwambiri Mai Zamba. Ndiwerenga statement imene analemba commander IMDF pa page 4 ndime 6 analemba kuti briefing of the then commander-in-chief. At approximately 10:35 hours, I contacted His Excellency the President and Commander-in-Chief to inform him that MAF Tango 03, carrying the Vice President and other passengers, had failed to arrive at its intended destination, and that contact, I quote, contact with the aircraft had been lost. That was at 10:35. Sama auza kuti ndegeyo yabwerera, koma amakauza kuti sinatere, ndipo kukanika kuyankhulana nawo anthu amene anali mu ndege imeneyi. Ndiye ifake ndinafunsa ndithu funso limene licha cholinga kuti tidziwe kuti kodi president amaonetsa kuti adziwa kale kuti ndege imene anakwera vice president sikuthanso kupezeka pena paliponse, ayesera kuyankhulana nawo sikupezeka. Nde chimene ndimafuna kutsimikiza kwa inu kuti kodi mutawauza adaonetsa kuti nkhaniyo amaidziwa kale, ndiye mwanena kuti simukudziwa. Zikoma kwambiri. Chachiwiri chimene ndimafuna kufunsa Mai Colleen Zamba ndi nkhani ya ulendo mwaika pa 5 p.m. A vice president atafika, nkhani imene mwazina zimene zimasokoneza kuti akachite nawo attend burial ya Raf Kasambala malingana ndi maumboni amene abwera kuchokera kwa anthu angapo. Choyamba kunali kuti analata topa. Chachiwiri kunali kuti a president amanyamuka 1 p.m. kupita ku Bahamas. Ndiye chifukwa cha chimenecho amaona kuti akapita ku maliro sakwanitsa kubwera kuti adzawaperekeze. Programu imeneyo inapezeka kuti yasintha kuti inosanyamukanso 1 p.m. a president anyamuka 5 p.m. Mungatithandize ngati komiti kuti kodi chiganizo chochoka 1 p.m. kuti ino anyamuka 5 p.m. chinapangidwa nthawi yanji? Thank you, Honorable Chair and your committee. Actually, I am not aware that the President was leaving earlier. I know that the manifest I had, the President was leaving at 5 p.m. That's why my plan to leave for airport was 4. And I left State House around to 12. There wasn't for me that information. I am not aware, Honorable Chair. Zikoma kwambiri. Chair, ndingofuna ndichite confirm. Achite confirm Madam Colleen Zamba kuti palibe pena paliponse mu zolembera zilizonse za boma zimene zikuonetsa kuti a president amanyamuka 1 o'clock masana. Honorable Chair and Committee, I can only confirm what I know. So for me, the information I had was departure at 5. So if there's other information, then I'm not privy to that information. Zikoma kwambiri. Chair, mujanda nenera mafunso ndili nawo ambiri, ndiye komano ndipereke mpatanso kwa anzanga afunse ndi bweranso nthawi ina kudzafunsa mafunso enawo. Zikoma kwambiri Chair.
Supplementary. Omolanje North. Zikomo kwambiri. Tanga ndi supplementary pa mafunso amene afunsa Mwanza Central. Ndikubira nakumva manena kuti mutamva mnazayimbira Madam IG komanso Army Commander kuti mukakumane ku State House kuti mukapange brief President. Ndiye mnanena kuti munapeza atatuluka kale pakuti ulendo wawo unali chama 5 o'clock. Ndi momwemwe ndimene mnalongosolera? No, sinanene choncho. Ndinanena kuti I called ADC. ADC on the other time in the office, so he rushed back office. Thank you. Yeah, with respect to Nakuti, I think there was a statement now Pakuti ulendo unali ma 5. Meaning by the time mumaka kumana now amapanga prepare for the trip at 5 o'clock. Is that correct? He was in the office. Thank you, Honorable Chair. That's the supplementary I wanted. Another supplementary, Chair, on the same. Okay, Zamba Tondwe. Masana bwino mai Zamba. Jina nga ndine tumisana ndani ku imi na nthaku Zamba Tondwe. Ndimafuna ndingonjezera funso la Mwanza Central pamene ngati ndamva bwino matipasa itunzi ngati kuti the first time nthawi yoyambirira mmakauza president kuti adziwe za ngozi imeneyi inali chama 2:30 kumapitirira kutsogoloko. Komano mwina kuopa kuzabwerera pambuyo ndimafuna ndingofunsa pamene pocheya kuti tinali ndi Sikwese ngati ndikumbukira bwino anadzanena kuti anatumizirana ma message ndi mai Zamba chama 11-12 koloko pamene ndidi chama 12 koloko isanakwane 2:30 ikuchulidwayo pamene mai Zamba anadzatumiza akuyambirana nkhani ya za ndege zakusowa kwa ndegeko inuyo munatumiza message yokuti pepani kutanthauza kuti nkhani makambidwe kale koma apa mukunena kuti anatsimikizaso kuti munanena kuti si mayankha chifukwa asanatumiza message yo maimbira amakuimbirani mafoni si mayankha ndiye munanena kuti si makuyankhani chifukwa kuti ndinali ndi president. Ndimafuna ndingomvetsetsa pamenepo kuti zokhala ngati zikusemphana zomwe Chair. Thank you, Honorable Chair. Palibepo kusemphana mmeneka. Sikwese mmene ndimalankhulana nawo it was nkhani yoti ndege sinatere kumzuzu because of weather. Ndiye kuti anthu akubwerera. This is why I also said it before kuti nditafika no office I was continuing ndi ntchito yanga until airport commandant mmene anadzaimba nokuti sakuipeza pareda. Time anazandimbira airport commandant kuti ndege sakuipeza pareda ndi pamene panakha kuti ndege usikutani sikupezeka. Koma before then it was kuti ndege akubwerera. That was my understanding. Thank you. Mwina tingomvetsetsa mukunena kuti munamvetsera uthenga kuti ndege ikulephera kupanga landi kumzuzu uthenga woyambirira unali umenewo ikulephera kupanga landi kumzuzu nde ikubwerera kulilongwe. Tatisimikizira kuti simukukumbukira kuti uthenga umene munaomva kutiko? Sindikumbukira kuti ndinamva kuti koma ndikuganiza either ndinaona pa social media, but I can't locate who said this to me, where I picked it.
that I'm failing to locate. Ndi mmene munapangira react mutamva za imfa ya Raf Kasambala pa social media mukuti munafunsa a deputy inspector kuti apange verify musanapange act chifukwa simafuna kuti mungopanga act pa zankhamba kama za pa social media chifukwa chani mutamva information unverified kuti ndege ikubwera ilephera panga land iniyo simunayimbire bwanja inspector general kuti afufuze pakuti munthu amene amakhuzidwa anali vice president. Thank you, Honorable Chair. I called the office. I was trying to get the office of the Vice President, the PS, Fundamental Management Communicate on the VP's travel. And number two, why it was not a strange thing because and this would typically the president before tinale pero pita kulwangwa twice chifukwa cha weather sanathe kukwera ndege so mene wakauta balingati kuti akubwerera ndege. That's why I was calling Asikwesi to confirm kuti kodi ndikuvoti ndege sinathe abwerera, and then he said, oh yes, he also was calling to inform me that. I said, pepani. So ndikufosa foseri because pali press statement imene munapanga issue article mweri ngati sinomwira jamma 4. Yeah, so that press statement, it was sorry, Honorable Chair. Yes, imene munapanga state bwino kuti the plane had failed to make its scheduled landing at Mzuzu Airport at 2 minutes past 10. Now, President Mene imapangida issue chamma 4 iniyono muli very clear kuti ndege yasowa. Bwanji sumuna pange clarify nthawi imene pa 4 o'clock kuti ndege yasowa malo mongonena kuti it failed to make its scheduled landing. Nthawi imene Honorable Chair, nthawi imene sinali yoti kuti tikunena kuti ndege yasowa. I'm trying to check the, sorry, just a minute to check the press release. I think the paragraph 2 of the press release is saying that all efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed this far. As such, the commander of the Malawi Defense Force has since informed His Excellency the President of the incident, and the President has since cancelled his scheduled trip for Bahamas and ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operation to locate the whereabouts of the aircraft. And that the public will be updated of any developments on this situation as facts get established. So this press release was done. Yes, I think it's around 4, but it informed the nation that the plane was missing. Yeah, but the information was misleading, that the plane had failed to land in Mzuzu. Yes, because that is the information I had from the airport commandant, that there was contact with Mzuzu and that the weather was not good, and therefore they were trying to use Ekwendeni side. They were not 25 nautical miles away. Thank you. Planta Malabade. Thank you very much, Chair. My question arises from point number 17 of the presentation. Pa mau anu, Madam Colleen Zamba, former SPC, pamene a president ananena kuti muntu wankulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. I want to find out if you could elaborate more on the kind of relationship the former president, Dr. Chakwera, the
the late Vice President, Dr. Chilima, keeping in consideration the kind of turbulent relationship they had since 2020. The Tonsi Alliance was formed. It was a beautiful alliance. 2021, 2022, it had collapsed. 2023, 2024, the late Vice President was prosecuted, and then the case was dropped. Thereafter, he was delegated by the President to represent him. So I want to understand the kind of relationship they had after the case was dropped. Thank you. Thank you, Honorable Chair and your committee. For me, I think there was mutual respect of each other. They were brothers on a mission on development of Malawi. And very cordial, we had a cabinet retreat where, I mean, you could see that, oh, these people are brothers. Thank you, Honorable Chair. Leta Kasina. Thank you so much, Zingomwambili Chair. Nina mafuso wambili yangapo, ngatimene aninira ajimene angaku mwaza sento, koma mwina mundilo ndifuse oche pakayi kuti so ena afuse kaye, then tibwereso. Masana bwino mai Zamba, ndimafuna tiyambire nkhani ya presentation yanu mwaperekayi. Ndimafuna bendira peza be clearance ya delegation ya kumaliro ya kwa Rafu Kasambala. Point number 6, mnafuna mundandipanga confirm kuti recommendation ya Honorable Richard Chimwendo Banda kuti akayimirire ku boma kumaliro a Rafu Kasambala inapanga ndi office yanu kupita kwa president, and ndimene mwina mudatitsimikiza kuti ndimene a president adapanga approve. Thank you, Honorable Chair. Honorable Member, yes, this was a recommendation and this was approved. Chabwino, natokoza Chair, ndibe mphabe kuti mwina mai Zamba mafuso anga apo ndindofusa mchichewa kuti Malawi amvetsetseso mwina atichitiro bwino akamayi nkaso mchichewa mafuso amene tafusa mchichewawo. Ndifuna ndimvetsetsetso pano kuti president asainira memo apanga approve kuti Honorable Chimwendo ndi amene akupita kukayimirira boma. Pa 10 mamawa 8 o'clock presentation yanu munena kuti day 3 ya Monday anakuimbirani phone MDF commander kuti popeza maliro tsopano ndi a military owners ndiye kuti adayimire boma ndi anduna a defense, and anduna omwewa anadzana naso kunoku mmene anakuimbirani numo kuti wo anayimbidwa ndi a president madzulo 7 o'clock direct zochoka kwa president kuti ndi amene atakayimirire ku maliro mene kungati boma ngati anduna a defense. Mwina mutatithandizako ngati community kuti zinakhala bwanji kuti a president omwewo mamawa ache kandi masana ache tsiku lomwero apangofalize memo munalemba inu dzina la Richard Chimwendo Banda zikufika kuti madzulo ache tsiku lomwero ayimbira ahale mkandawire kuti ndi amene atakayimirire pakhala ngati pali kachisokonezo pang'ono. Mwina zinakhala bwanji kapena nangosayina na president wa asakudziwa kuti pali dzina la Chimwendo kapena approve ina bwera pa phone yapakamwa. Thank you, Honorable Chair. Ziko Honorable, I think pamene dilongosoleko pang'ono.
ndinachititsa kaisonezo kumene ndikhoza kuti ndine ndemwe. Madzulo mmene ndimatumiza message kwa bwana kufunsa za memo yanga. Memo yana alata ichita kayikiliye mmawa. Koma kuti inali sanafike kwa ife. Koma mu message yanga ija ndinalemba pamusi kuti the VP may attend. Koma sinalembe bwino. Ndikanalemba kuti the right honorable VP ndimene timachitira address. Ndineyo nanena kuti the VP may attend. Ndimene ndinalankhuliramo ndinakhanga ndinena VP wake kuti wakuchipani potali kunzuzu ankandawire, who was the VP for Northern Region Malawi Congress Party. Nde mkuva kwa bwana zimakhanga kuti ngakhale memo ichapanga kiliye ndikuwadziwitsa kuti koma VP apitaso ndimene ndinkhani yomwe ya protocol ndinkonana awaimbira ndanino ankandawire. So this is why mawa ndimachitano correct kuti yayi a VP Right Honorable Dr. Saulus Chilima is the one I'm referring to akupita kumaliro. And I think this is why bwana anana kuti ndi munthu wakakhala wankulu pamalo ayena apatsidwe kayeyo ulemu sisingakhaleso anthu ena. So it was really nzachidziwikire. For example, many ndinkankhula ndachimwino sinaliso anana kuti obviously if the VP is coming it can't be me again speaking. So this is, I think, we had created. But in the end, which for just a minute, analankhula achimwendonga kana komwe analankhula bendi ndani ndankatawe ifanka ndibera chana dzapezeka kuti so amwira ali kunku. Ndiye pa seniority yawo I think iso ndi kuchipani ankatawire was senior and chimendo so late kuti ankandawire acha alankhule. So why fair one be imakhankanya protocol because it does not look normal to have a minister but a VP the minister and Amina Azram women president, vice president, and no, that's not right. Indeed. Thank you. Chabwino. Then mafuna mudabanga confirm further. Mafuna ndikutengeleni ku chair. I want to go to refer to ndibanga lifa presentation imene anabweretsa Dr. Lake Squese. Imene anabweretsa lachinayi pa 18 June. Page 10 ya presentation yao tifika mpana ku page 12 ndiyambira ndi bullet number 16 ya presentation ya Zamba mbonera kuti mudayimbira musanalowe mu office ya president approximately at 10 to 10:30 mamawa munayimbira Squese ngati PSO kwa vice president kupanga confirm ngati vice president apitadi kumaliro and ngati ndapanga koti mwana kuti he confirmed that yes in courts afikaso ndijonje. Yes, Honorable Chair. Thank you. Sindikudziwa kuti Squese akuti mudawayimbira 10:41 and phone imene it was interrupted at 10:42 mudatumiza message yopanga apologize for the interrupted call imene yana kuyankhaniwo also kuti I guess so I think it was about the network. I wanted you to confirm kuti this interrupted call ndiyano ya between 10 to 10:30 was it the same kapena nalina? Because a Square Saudi mudayimbirana at 10:41. Thank you, Honorable Chair. What in the phone yanga ndichite check the exact times. It might be that 10:40 koma chimene ndikukumbukira kuti tinalankhulana chifandina afusa to confirm time imene ndalisana lowe mu office mabwana to confirm ndikuti a VP apita
So it might be 10:40, it might be 10:30, I'm not sure because I don't have my phone. Chabwino ndibweraso ku makologi a presentation ya honorable aya mamaga ya Dr. Sikwese. Point 17 yanu yunero mudala mwa president mumauza zinthu zingapo china ndikuwauza kuti I informed him that the vice president was back. Kusonyeza kuti vice president abwerako kuchokera ku ulendo wawo waku South Korea komanso apita ku Nkatabe kumaliro. Ndipo munapitiriza muti munafunsa president ngati anapanga delegate ntchito yawo kwa ankandawire kumaliro kumeneko, ndipo president adakankhani kuti it was irrelevant kapena nzosafunikiraso futi vice president as the most senior person anali kumeneko ndoti automatically akhala ngati wamkulu, poti munthu wamkulu akafika ena onse amayenera kumpatsa ulemu. That's according to your statement nangowerenga Madam Zamba. This mudatithandiza kutanthauza kuti president adziko samadziwa kuti wachiro wawo wafika ali mdziko muno andi apita ku Nkatabe anavira kwa inu? I think bwana sana tiwe kuti VP wabwera. Chabwino ndiye That's why there was a he misunderstood my VP to mean Honorable Nkandawire. Thank you. Asikwese akuti mukuti munaduka finge mu meeting mu is it mwabwera ku office 1 o'clock plate number 19 chair Asikwese page 11 page 10 ya presentation yawo amadero kuti adaiso kuimbirani at the 3 minutes past 11 koma simuna yanke 7 minutes past 12 munadumizira message Asikwese yowauza kuti heard that the plane failed to land weather. Ndiye iwo anakuyankhani kuti at 8 past 12 kuti indeed it failed, ndipo anakuyimbirani to inform you about it. I think ndifone minutes mnayankhe ya past 11 iyo ndichoncho. Imene ikhosokhala yomweyo. That's why ndikunena kuti phone ya between 10:30 ndeuti ndinali ndisanawe mu office mwabwana. If already ngati ndimatumiza amandiyimbira past 11 sindinayankhe then ndimadzayankha past 12 ta ndinali ndi bwana. It means ndinali ndi bwana around 11, so there's no way I will speak. And ndeuti before kulowa mwabwana ndimene ndimayimba kuti ndichite confirm travel. Ndiye message yanu ya 10:30. Sorry. Chabwino zafika message yana 1208 mudawalembera kuti munali ndi president. I noticed I missed your call. Here's my message. Mumayankha nkhani ya kuti ndege yalephera kutera failed to land because of weather. Ndiye mudati ish pepani. Anafusa akuzomba thondwe ineso na interest naiso tafuna zoti ish pepani wa message imene anali ukhuzana ndi kuti ndege yalephera kutera kapena amapanga imply china chacha. Kulephera kutera kwa ndege. Kulephera kutera kwa ndege ndikuti sokuti phone imangoduka as I said between the gate of State House and that river pamakhala kuti network imavuta. Ndiye message yomalizira 1210 mudatumiza message kwa iwo mudanena kuti you are waiting for the final position. Adakulembera ni message Asikwese kuti waiting for the final position. So ndikubira position imene adakupatsa, did he come back with the final position? Adava kuti mutakambira ndo ndege yapita kutera. The final position inabwera. Final position sinabwera kuchokera kwa iwo. Komanso sindikukumbukira message yo mwina sinayigone nkuiona. Chifukwa kuti ndakasinali tsopano ndafika ku office ku past 12 ma half 12 pali zinthu zimene ndimayenera kupangazo kuti bwana asananyamuke. Koma ndimene nduna kuti imati mawani ndimene ndimalandira foni ya airport commandant onena za radar kuti pa radar ndege sapipeza.
So sikwesi nyankhulana nawo ndinalankhula nawo so mmene ndimafunsa mayina anthu amene anali on board manifest. Chabwino, dzulo tinali ndi. So can we ask a supplementary? Okay. Let me start first. Pafunso lomwe so ndikubwererabe pamene muna dziwa kuti ndege yalephera kupanga land. Ndinakufunsani funso chifukwa chani simunapange take ma action manena kuti it was normal kuti zimatheka munthu upita ku airport ndikubwerera nde mkamabwerera kuda kulilongwe, so munapitirizabe kupanga ntchito zanu zina ndi zina. Kwa inuyo it was normal. Koma pa nthawi yomweyi muona kuti ishi pepani. I'm failing to collaborate. Muona kuti ishi pepani koma kwa inuyo zinali zinthu za normal kuti ndege yalephera kupanga land nde ikubwerera. So you were calm, everything was normal. Koma utenga amene munatumiza pa nthawi imeneyi kwa Lucky Sikwesi unali wa ishi pepani. How normal was it to you when you were saying ishi pepani at the same time? Pepani onambo chair ndi mawu amene timagwiritsa ntchito nthawi zambiri. For example, nanga si plan inali yopita kunkhatabe ndi kunkhatabe kwalephera iwanise pepani because it has not moved according to the plan. So Thank you. Chair, another supplementary. Dezakasina inayamba bwinobwino ipitiriza kwa makoa omwe aja amanena kuti munayankhula na machita na communicate ndi Lucky Sikwesi. Adezakasina ananena kuti kuimbirana kumeneku kunayamba pa 10:41 pamene inuyo mayi Zamba mumayimbira Lucky Sikwesi but it was interrupted. Nawonso anayesa koma simunagwirane munazagwirana 7 minutes past 12 ndi pamene mumanena anu kuti tamva kuti ndege yakanika kutera. Ndimangofuna ndiziwe kuti pochita initiate makoa amene wa 10:41 uthenga wake unali omwewu onena kuti mwauze kuti mwamva kuti ndege yakanika kutera. Sitazita introduce ndine James Mpunga, Zamba City South Constituency. Ndiyoyona bochea uthenga wake sona lumeneyo. Fone ndinayimba mapast 10 inali yoti ndipange confirm lipasha kuti ndikalowa mwapana ndauze chogwirika. Thank you. Dezakasina, floor is yours. Thank you so much, Chair. Ndimadero kwinatsa nabwere nkhani ya dzulo ndimafuna mundipangire confirm kuti ndikawerenga chinthu chanu report yanuyi mayi Zamba. Do you recall the exact time imene munakumana ndi president ndi inspector general MDF commander ndikuwerenga bullet 32 ilibe nthawi ingobwera ndi 33 imene mukunena kuti a statement was released approximately between 4 to 5. Ndimafuna nditamva the exact time ngati mukumbukira munakumana ndi president imene sindizonena kuti officially or formally anadziwa kuti tsopano ndege yasowa issue this statement nkwamba za search. Ruyoona bochea mwina mungu okozerako pang'ono sechi idali itayamba kale as per malamulo aviation ndipo mafone onse timapanga aja kuti kutawa tipeze nawo mwina ku Airtel tipatseni manambala so titapita kwa banako tinauza zonse maifo titapanga wankona kuti ndege sikuta sikupezeka. Ndiwe monga ndanena kale kuti ine phone yanga ikadali ndi polisi ndiye mwina ikadandithandiza ndichita ko jog memory yanga pomayang'ana ma message koma mungu yerekeza ndikuona kuti nthawi imeneyi iyenera kukhala kuti idali ma3 past 3 muone kuti awa achina Sikwesi weti mafusa na manifesting chakuma 2 ndiye ndapanga mafoni onsewa plus ndaimbira awiri wakulu a security wakuti apezeke ku wojeni kuti it was between
2 and 3 so ndekuti mmene timaonana ndi bwana iye nokhala chakuma 3 chifukwa after that ndimene timachita week on press release kupanga release mnapangira konko ku State House sinachokenso. Chabwino zikomo kwambiri ndikhupira kuti mwina abeza ku Malawi kuno muzitsatira chair sinave khangati paja amati ndapoti muli kuchipatala mwina mukhani nthawi ngati munatenga nawo nthawi kumvetsera anthu amene amabanja atakumana nawo. Tiyambire za dzulo dzulo tinali ndi former second lady of the country Mai Mary Nkamanya Chilima dzana likhale dzana osati dzulo makamaka. Chair ndikuona presentation yawo iyi page number 5 anakamba apo nkhani yokhudzana ndi kuti kumene okhala final mass yamapemphero ku St Patrick ndikufusaniriri chair ifoti ngati mkulu wa ogwira ntchito mboma protocol yonse ndonali manja mwanu ngati mkulu number 1 civil servant. So mwina mundikhululukira ngati mungathe kuyankha mutiyankha koma ngati simungathe kuyankha mutiyankhaso kuti simuyankha funsolo. Anadandaula kuti panali nthawi imene inapangidwa kuti kupita kumapemphero ku St Patrick Parish koma masi inachedwa ndi 2 hours chifukwa chakufika mochedwa kwa former president, a state president. Chifukwa chakuti ndikufunsani chifukwa niyo munali ngati secretary wawo. By virtue of being SPC you are the secretary to the president. So zimene mwaje protocol wise ndikhani ya nthawi ndizanzotolozo pa program amadzabe mwina mu office mwanu. What necessitated the change kuti mpaka na misa ya ku church yoti apangakale state nthawi 2 hours a president asanafike ino ngati SPC wa nthawi imeneyo chinapangitsa kuti muchedwe chonchi nchotani chifukwa akubanja ngati akazawa amadandaula. And if I quote to their statement ananena kuti Saros was never late for mass and would always say being on time was a sign of respect, meaning ngati mudachedwa ndi kuti it was sign of disrespect. What necessary mnachedwa ifanyani mwina president ngati ngati secretary yawo. Thank you very much through your chair. I think body nthawi imeneyi kumakhazi ochitika zambiri koma ife bwana sanachedwe kupita ku mortuary. Actually ankafuna kupita ku mortuary tinkati tipita kummawa koma akubanja adakaniza ananena kuti Madam Mamere afuna akayamba achita cheki pena pakhala zina zonakozekoze ndozi bwana azibera kumeneko ayi kenako ina ati kodi kayipita 11 kunakhala kuti akuti ayi asintha oti ineyo ndinachitopita kwa bwana kukapepesa kuti situthowa kuzachenechene choveka kuyamba timati ndi mmawa 9 haita sintha 10 haita sintha 11 nakuzoti bwana pepani program wanu sili mmanja mwathu ili mmanja mwakubanja. Ndi akatha zimene achitazo akunena kuti atiuza. Ndi zoti achakwera a president chakwera anachedwa kupita ku mortuary. It's not true. I was in the center of it with the chief of protocol. We were following up and actually chifanyoti kubanja kumakhabe kuti iwo akadali in control. Ndina afika pachapoti usiku ma 3 am nati chabwino ndakusirani tikusirani kuti programu ya lero ndi mawa pangani kubanja koma tikadzatenga bode kupita kuti kachitele in state ku parliament then government will take over from there. So we didn't delay going to mortuary. No. Sekomkwambe. Khani ina linofusa wilo maliza. Mabanja ina amene abwera banja la Jimaneni, banja la Kapeni, banja la Adini, Lapukeni, nkhani imene akufusa kwambiri ni nkhani ya autopsy report. Akuti mabanja wasana apatsidwe, sana uzidwe. Koma tikaona mu inquiry report la 2024 page 56
ikuoneka kuti the copies of all autopsy reports were sent to OPC through the Office of Secretary for Health, as the OPC was officially responsible for the requesting of the conduct of autopsies on the rest of the bodies. Sindikudziwa ngati office yanu ya OPC mabanja anthu amene wakupatula banja la achilima ndi banja la adzimbiri, mabanja enawo akudandaula nkhani ya ma autopsy report kuti sanapatsidwe komanso mwina sanauzidwe. Tikuzoti zizopakidwa kundeti ndi OPC. Mwina muli ndi china chachi choti mukhoza kuyankhapo? Through you, Honorable Chair, so mwambiri ondabo. Nkhani ya ma autopsy, it was being coordinated ndi a Minister of Health. A Minister plus PS. Koma panalika committee kamene kamayang'ana zimenezi. Mina mpo ndivutirapo kuti ndichilonena detail nakasi nthawi imene aliyesa amakhala ali busy ali ndi ma responsibility amene akupanga. Koma mwina anthu chifukwa popunga ma autopsy ndinauzidwa kuti I think amapita ndi wachibale banjako nde mwina kapena azimayiwo mwina sakudziwa amene anapita nangasiwana anafedwa pa nthawi imeneyo, so mwina sakudziwa amene anapita koma tikhoza kena kumene uchita find out kuti anapita wachibale ndi ndani. Komanso kulandira maripoti chifukwa amene anabwera kuzapanga ma pathologist analoti family ya kwa VP yasankha yokha kuti akufuna munthu uyu, and I think it's the pathologist who said it's a high profile case siningapanga ndekha tikhale team. Koma atabwera so on the ground the report we had in our chifukwa timapanga bena ngasimula meeting ya panali committee paja imene imachita coordinate inalioti anati no, they will need to do autopsy of all the bodies because they need to look at the pattern. Imene sinapangidwe inali ya Deputy Chief of Protocol Alapkeni. Amene anati no pamwambo awo they want to bury that same day. So umene autopsy sinapangidwe koma enawo anazipanga and my family mwina kapena panangokha kuti mwina sana chitane coordinate bwinobwino mwina ndi achibale ena komweko. Koma in terms of maripoti amakauti amene akuifuna ndi kuti atakupatsidwa report, but maybe the other details I may not be able to say so chifukwa ngasi ndikuvera so apana kuti akudandaula report chifukwa na Colleen yonso ndinakuzidwapo kuti madam ndimafuna report sitinalandire ndi kuti ndikanakhaso nane kuti ndichite follow up pa nthawi imene koma papa tudzavera pano. Chabwino pomaliza chair nkanina ndiya mabanja amafusa ndiya compensation nkani ya chipepeso chokhudzana ndi mabanja amenewa zitachitika ma benefits ena analandira ma graduate ena ma pension ndimafuna nditavapo nkhani ya compensation anabwera mamawa a clerk to the cabinet analongosola kuti ayi compensation tinangopanga coordinate amanga na ministry amagwira ntchito anthu amenewa. Komanso it was to do with I think the Minister of Labor protocol and whatever. Ndimafuna ndidzere kwa inu ngati amene munali civil servant number 1 wankulu mu menemu mutati ulongosolera nkhani ya compensation. Komanso chair I'm interested kumapeto kweni kwa za compensation ngatanga ndiyankhireko kudatuluka list inaja ndalama za zipani zimene mudapereka ku zipani. I don't know ngatanga ndiyankhireko chair kapena mina izabwera phase ina koma mafuna nkhani ya ndalama zijanapereka ku zipani zija accountability yachi zipani zonse zimene nazipatsa ndalama and what do that money used for. Ndikadero chair panopa ndi mina pompo kudeza kasina koma mafunso akadalipo ena tibwera mana nthawi ina. Supplementary chair if possible. Ndikumbukira nkhani ya kagwisiro ka ndalama ndi za Japan sili pa matiwa watu. I will do that one. Nkhani imene tinayikambisana it was not included. So sili pa mandate watu ndeti sapange madera oti
sizinavomerezedwa. Okay, tipange Supplementary chair, if possible. mukhoza kuti yankha nkhani mafunso amene anafunsa Dedza Kasina. Thank you, Sikomo, Honorable Chair and your committee. My families, I think anabatira ndama zawo zama graduated. Bali formula osiyana ena amene amaperekera some pension system in other sita. Zina zimadzira pension fund, zina zimakhala straight ku accountant chino. Koma my office OPC, as the Secretary of Cabinet was said, the clerk to Cabinet, working with the PS administration that time and the PS finance in OPC, they really coordinated kuti anthu alandire ndalama zawo chifukwa zimadzapita zina kwa DC, administrator general. Now nkhani ya compensation imeneyo imadzera timaluza malamulo na labor laws chifukwa choti ndipovuta kuti mu civil service chicho sebe painokhala a basis for you to operate. So the basis to use was the labor laws. So through Ministry of Labor, that's where it was worked out kuti apatsidwe ma compensation yawo. I think all single two, but including our Vice President. Then the Kanizama benefits. Our Vice President, my benefits, and I believe in Gulandira. I have fuel, Magarimoto Nasia Gomego, the security, at Pamayenda Upira Gunja, was security to my Basabe allowance from OPC. Ana pempa kugula galimoto imene yonso we processed, we allowed Madam Chilima kugula galimoto. Kuma ana zapempa ina yachiwiri imene ndi imene approve sinadzapereke. Kuma I think this is they were facilitated by the office, MOPC, and mainly my team of PS's Clerk of Cabinet, PS Administration, PS Finance, PS HR. Second. Zamba City South. Zikomo kwambiri chair. Madam Zamba ndazita kale introduce, chair so ndachita introduce. Ndingobwerera mwina ndi mwina amene sinamvesese. Tikutengerani pa bullet 17 pa day 3. Munanena kuti second sentence, I informed him, meaning the head of state then, that the vice president was back. I think anzanga era nafunsa kumazikuoneka kuti imene mmaka achita inform ndi kuti maziwa kuti abwana sa maziwa kuti achiwiri awo afika mdziko muno. Chifukwa mapita kuti mukachita inform kuti vice yawo afika mdziko muno. Ndi momwe mwere. Ndinapita chifukwa ndinali ndi zinthu zingapo chifukwa bwana amachoka. Koma one of the main things was osati kuti just informing kuti awo abwera koma chifukwa choti panali nkhani ya maliro ya protocol. So nakasitina apanga memo apa babwera sankandawire ndi ndimaka walongosolera briefing him what I've done, as per cabinet protocols. So I imagine kuti bwana oli amaoneka kuti sanadziwe kuti a vice president abwera. Zikomo kwambiri. Chifukwa ndikuona ndikuti sentence yanu imapitirira kuti meaning he had returned from South Korea etc. Ndimaona ngati ndikuti mmaziwa kuti abwana osakuziwa. Ndiye ngati zinali choncho. Ndikuona ngati siku la mbuyomu munali ndithu mutapanga kale ma processes andalama
kuti 5 million imene ija ipite kuzera kwa vice president wo kupita kukapepesa ku banja la Kasambala. Koma papa chinali chamma between 10 and 10:30 mene makauza kuti a deputy anu abwera kumadzulo lake ndi kuti mutapanga kale process yonse ya ndalama za chipepeso kuti atenga vice president aja. Ndiye zimangondivuta kuti ndimvesese kuti kodi former president amazindikira zoti vice yawo abwera pomwe mapanga kale process yowapasira vice yawo kuti mukapepesere kwa bwana the previous day. Imangofuna ndimvesese pamenepo. Kwambiri honorable chair and honorable member. Pacha nkhani yoti VP yapita timaidziwa usiku kucha kwa mandi. And ndrama zimenezi akananyamula ndakwashi mwinduwa. It was until patabwera nkhani yoti VP yakupita panapezeka kuti tsopano tatsamwa ande kwakukulu chifukwa cha nkhani ya protocol imene ndalongosola kale. So this is why komando mmawamonso bwana aja amambala ndira kaima briefing ina. So olonna akafika ku Nsanga sikuti ndinangona ndi bwana nthawi yomweyo. I had to wait formal protocols zimene zimachitika mmamawa when he's in office. And the cabinet issue protocol is an obvious thing. But although obvious, that's why I still went to inform him that I had made those changes. Ndimafusafuso limenero chifukwa clerk to cabinet anabwera kumawako ndi amatiuza kuti inu munazindikira zoti vice president apita pa 9 madzulo. Amatiuza apa kuti between 4:30 and 5 p.m. ndimene munatuma kuti achite cheki ndi office ya vice president akachita confirm ndi kuti ndalama za condolence ziyambe ndithu kuti zipite ku office imeneyo. Ndi kuti limene ndi madzulo apa 9 kuti inu mwaziwa pa 9 mwapereka instruction kuti ndalama ikhoza kukaperekedwa ku office kwa vice president. Koma former president munakamuchita inform between 10 and 10:30. Ndi mazona ngati zinali upside down koma ndikhulupirira kuti mwandiyankha ndi mafunso ena ndipitirira. Mwina pepani ndingolongosola mwina pang'ono zimene ndinalongosola kale. Ndinanena kuti munka message kanga ndinati a VP may attend koma I realized mawa kuti sindinalembe bwino bwana didn't pick kuti I meant the vice president Dr. Chilima. Ndi pamene pacha panadzabwera ka mix up kacha kolankhula ndi ndani ndi ankandawiri. Komanso nthawi ya ma 5 ndanena kuti ndimachokera kumudzi and I picked this ndinayimbira asikwese ananena kuti sanapange chiganizo. Ndi chiganizo ndinauzidwa ndikuti between 7 and 8 ija ndimati ndinalandira ma phone calls ndimene panabwera chiganizo kuti apanga chiganizo apita. And that's when I started making calls kwa Ingraswanda and Ashimwendo. Yeah, ndakumvani titumayi ndimangofuna bene chite triangulate for information imene yabwera kuchokera kwa Angutwa ndimene ndaneneramo mwina anzanga akhoza kundithandiza kuwerenga bullet ya Angutwa namba 11 kuti ndithu anasindika kuti process imene inaenda choncho kuti right honorable vice president meaning SKC anatachita confirm through Sikwese kuti akuchita travel komabe tipitirira kuti mafunso alipo ambiri. First sentence yanu pa part 1 capacity in which the late vice president traveled munalemba kuti the late vice president attended the funeral of the late Mr. Kasambala in his personal capacity. Ndikuona kuti muchita maintain kuti former vice president anapita kumene kuja in his personal capacity kuti pena at any point sizinasinthe ngakhale kunali mauje ma confusion aja
we are still maintaining with this statement kuti amapitako in his personal capacity. Can you confirm? Yes, I confirm. Thank you. Ndimangofuna ndimvesesebe kuti ngati mukuchita confirm kuti amapitako in his personal capacity, kankhani akakuti abwana mwauza komanso inu mwapanga chiganizo kuti ndalamazi atanyamule ndi amene a vice president kuti no kumeuja kamakayankhula komanso akamakapereka chipepeso ndi kuti akuperekera abwana awo a president anthawi imeneyo. Pamene posenda kuti munthu achidwa delegate kuti pita kapereke katundu ameneyo okwana 5 million ukandiyankhulire, sizili choncho pamenepo? Zikusiyana machitidwe yakeyo, because initially bwana sana auze kuti pita nokubalo sana dziweso kuti abwera. So koma chifukwa choti tamva kuti vipi akupita for protocol purposes, that's why timapanga zizi chifukwa timapangira ulemu mukana ma situation oti ndiona ndi amene azilankhula pala vice president. Is also, it's not cabinet protocol. Ndakumvani tonse tamva. Lomalizira chairperson pa bullet number 37, I think munalemba kuti the president directed former minister of health to go and see the wife of the late vice president to notify her that the plane had been found and all souls had been lost. Anabwera mai Chilima dzana ngati ndinamva bwino amadandaula kuti boma uthenga umenewu sitinaperekebe. Uthenga umene apeza unali wapo the previous day onena kuti ndege yasowa. Can you speak to this? Because tikuona ngati ma members onse amene anali mu ndege muja akumadandaula kuti ife ngati boma mpaka lero sanatiuze officially kuti achikonde athu anataya miyoyo njira imeneyi. Chimene anauzidwa ndi chakusowa kwa ndege. Zimene mukuziziwa ngati? Ineyo, Honorable Chair, through you, I know kuti Honorable Kumbi Kandodo Chiponda led a delegation. Ndipana abwera ku State House na imbira funi ndinende. She came, met the president, and anapita a team kuti kwa Madam Chilima. Tinkala nkulana nawo pa phone because we wanted kuti bwana asana peleke speech yowuza the nation akalole mai Chilima awuzidwa, and these people went to inform her, and they did. Koma kuti nthawi imene tidziwese kuti inali nthawi yoti anthu pa chisokonezo in terms of kuti mwina pakhoza kukhala kuyiwala, koma Honorable Kumbize Chiponda went, and she didn't go alone. I know that she had a team she went with. Chairperson, nangu ndikumbusa funso lomaliza pa bullet number 39 munena kuti I also called the chief of protocol and instructed him to go and inform the family of the deputy chief of protocol. Ndiye samene wandi alapukeni. Then mazifusa kuti nanga mafamily enawa uthenga wawo munatumiza kuzera kuti ziko mkwambiri Chair. Mafamily ena Honorable Chair sinatumize mautenge nayo because nakasi ndakuma institution polisi kwa MDF amene anali ngati wa directly umumo anali ndani alapukeni ukuthi anachokera ku Ministry of Foreign Affairs. Lilonge Mole. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri Madam Zamba. Ine ndine Mphatso Jones Boti, phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Choyambirira ndinene kuti tikufunirani kuti muchire nsanga ndipo tikuthokoza kuti mwabwera kuti ibe tilankhulane ngakhale kuti mukulandira chithandizo cha mthupi. Ndili mafunso anga atatu koma chifukwa choti panabwera funso kuchokera ku Zomba City South lokhudzana nkuti mai Chilima ananena kuti yayi zitachitika izi sadabwere wina aliyense wakuboma
ndipo inu mwanena kuti ayi akuboma adapita maminista. Ndiye ndapita pa page 4 ya statement ya Maichilima imene anatipatsira muno. Ndikufuna ndiwerenge maparagrafu ndizi jowa koma akunena kuti Mr. Joshua Varela said, "We have lost everybody. The world went black. The world is still black." Ndidumpha pang'ono paenapo akulemba kunena kuti I informed both children that their father had died in a plane crash just before they too boarded planes to come home. And kenako akulemba kuti as I was talking to the children, someone came to say I had to go and sit downstairs because the first lady was coming. She had to find me seated. I refused. And then she continues to write, when I went downstairs, I found the house completely full of women already dressed in black, ministers and others whom I did not know, and the first lady was also there. So ndimawerenga statement kunena kuti zimene mwanena kuti nduna zidapitako kwa kukauza komanso a first lady adapitako kukauza kuti aluza amuna awo. Iwonso ananena pa statement yawo kuti adapitakonso kuti aluza amuna awo. Ndiye ndimafuna kuti tingokhala kuti tikuyendera limodzi kuti zimene munenazo nzimenenso anena Maichilima zikugwirizana. Ndiye ndimayambira pamenepo. Ndiye ndimafuna ndipite tsopano pa mafunso anga atatu. Mafunso anga atatu, choyambirira Mai Zamba poti inu munakhala mu office mwa president ngati SPC. Pamakhala kulankhula kosiyana-siyana kunena kuti ukhala ngati relationship kapena ubwezi wawo wachakwera komanso Achilima sunali wabwino. Ndiye mukulankhula kwanu munanena kuti ayi anali ngati ma brothers mmene timaonera ngakhale titapita ku cabinet retreat zimaoneka kuti anthu amacheza. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi inu muli mu office mwa OPC zidachitikako kunena kuti a president apanga delegate anduna kuti akayimirire kwina kwake, koma vice president apitako mwa iwo kangati kuti akumudziwa mwina munthuyo nkukapezeka kunena kuti anduna aja akupitirizabe kulankhula a vice president ali pomwepo? Zidachitikapo? Funso langa loyamba limene. Thank you, through you, Honorable Chair. Zimenezi ndidaziona kumaliro agudo ukondwe. Ine sindinadziwe kuti VP apita kumaliro amene aja. Tinadzadziwa ali kali kumwepo. I was trying to get our foreign affairs chifukwa choti memo imene tinapanga nokuti aona monkandawiri. Damina akaimira bwana sinadziwa kuti VP apita. Ndi sizinakhale bwino. Ankandawiri analankhula. I think if I recall well, while our VP we didn't like it from cabinet office. It was wrong. So this is why if in Tawi ndimapanga zoti inembali yanga inalikani kwambiri ya proto kuti stinga bangeso nokuzichitike so ngati zimene zinaitika nthawi imene. Koma nthawi inasindu kumbukirapo koma maliro agudo ukondwe. Funso langa zikoma kwambiri. Funso langa lachiwiri luchokera pomwepo pamene mwayankhiramo. Kodi office yanu ngati OPC imauzidwa maulendo a vice president kuti vice president akupita kwakuti monga mmene mwalongosera kuti maliro agudo ukondwewo iniyo mudadziwa atafika kale? Office yanu imauzidwa za maulendo a vice president? Honorable Chair, mwina osati maulendo ose ena timadziwa ena ayi
kwakukulu amene akhala direct delegation yakwa bwana amene uluno. Zikomo kwambiri. Funso langa lachiwiri ndi nkhani ya manifest. Mwalongosola mu presentation imene mwatipatsa komanso taona ma presentation ena ndi ena amene adabwera ndi Bambo Varela anatiuza kunena kuti iwo adali nda vice president usiku wakewo ndi mmene amakonza manifest kuti apita ndani kukwera nawo ndege imeneyi. Ndiye ndimafuna mutitsimikizire chifukwa zikuoneka kuti inuyo mmayang'ana manifest iyi ndege itasowa. Ndiye ndimafuna munditsimikizire kuti inuyo ngati ofesi yanu ya office ya OPC sana kupangeni share manifest imene anthu amene akwere ndege kupita ku maliro ndi vice president, late vice president. Honorable Chair, tinalibe boti muja ndinalongosolera kuti maulendo awa amakonza ku office kwawo komweko kwa VP since there's a whole team of administration ya office. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza mwina titero pakanani pano. Mwatilongosolera kwambiri ndipo mwakhala mubwereza chifukwa tonsefe takhala tufunsa zomwezo komabe tifunse chifukwa choti kumva kumasiyana. Mwatilongosolera kunena kuti kupereka ndalama kuti zidzere kwa vice president aleti Chilima za condolence zimenezi munalankhula kuti amayenera kutenga ndachimwendo koma chifukwa cha ulemu mudanena kuti yayi akatimirira ndi late vice president ndipo mudawapatsa condolence money. Namva bwinobwino pamenepo? Royal Chair, yes. Zikomo kwa mapatsa amakonza ndi office koma amapatsa staff, not necessarily the VP in person. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza ndi nkhani ya state funeral. Munatiuza tinamva kwa Mr. Ngutu akuti inali state funeral ya late vice president. Zonse zapamenepo zidalipiridwa ndi boma. Ndiye panakhala mafunso kuti kodi koma ngati chipepeso chinaperekedwa. Ndiye ndimafuna ndifunse poti inu mudali mu office imeneyo kuti kodi kukamachitika ngati state funeral mwambo wake umayenera kukhala bwanji pa nkhani ya chipepeso tsopano chakubanja la anafedwa zimayenda bwanji? Mwina Honorable Chair, through you, pativuta kuti zimayenda bwanji fana ngasi in the experience yoyamba mdziko idachitika tragedy imene koma mwina kuti padali committee I don't recall koma committee ndamene amakhala kuti maministers amagawana kopita kumano kwina kuidali kuti boma sikuti lutenga 100% kumene kumakhala kuti kuchitopita ndalama koma kwa VP chilichonse chinakhala kuti government is doing the expenses, and that's where even and when also there's the opportunity, all members of my alliance parties, they were all given, they submitted budgets and they were all given dramas go to my expenses for travel and food of their people. So that one is something which I needed to check again, but I don't recall. I didn't even handle it myself personally. So to my expense on say, that is true. Chabwino chair funso lomalizira lenileni ndi nkhani ya anatiuza Madam Mary Chilima atabwera kuti zitachitika zovutazi adapitirira kulandira chithandizo kuchokera ku boma, tikhonza kuti ma benefits ochokera ku boma. Inunso mwanenanso kunena kuti ma benefits iwo adapitirira mpaka tsiku limene boma lija limasintha kubwera boma lina. Ndimafuna ndifunse kuti kodi zimenezi nzam'malamulo kapena nza umunthu chabe? Honorable Chair, zinazo nzam'malamulo koma pamakhaso compassion
So right now I can't be able to exactly single out which is compassion, which is Malamulo. But we try to follow Malamulo, the President's Benefits and Salaries Act. Chair. I think Muna Clerk of Cabinet should have explained because they are the ones who administer this. Thank you. Nkatabe North, and there's Mayan. Yeah, Chair, thank you for giving people in Nkatabe North to ask questions. Ndikuona kuti mafuso ambiri afusa nzanga koma ndili nawo mwina mafuso awiri olo atatu. Pa bullet number 26 mwalemba kuti within approximately 30 minutes the Airtel CEO contacted me to report that they had managed to pin one of the phone. Okay, and that phone showed it was around 12, it was live around 12 to 12:30. And then the last bullet, mwalemba kuti the last known signal was recorded at 3 p.m. also under the reply tower. So funso langa ndila kuti kodi munayesa kufufuza kuti phone imene inali yandani pa anthu 9 acha. Honorable Chair, through you, sitting in because this time, finally, it was within a short time to marry the number, and the number we need to go to Mr. Number to go my phone, number. So we're not able to say, because that maybe you would be asking no condition is seated, but not that time. I didn't. Chair, funso lina ndo kuti kodi mungakumbukire kuti at what time mnayamba search and rescue from your office? Office wanga siri nabange fail search and rescue per se. Office kwatu ndinalandira phone from airport commandant Kukia telling me kuti phone ndege sakubeza parada. So I think this time Mungo yerekezera, because as I've mentioned, I am not able to establish most of the times because I don't have my phone. Ndimango ganza boyanga na event kuti ndanjo kwa office ku State House in past 12 ndi kuti mene email jani matuwani or 1 somewhere around there past 1. Thank you, Chair. That's Mayan. Ziko mawambiri, Chair. Ine mai Zamba ine ndine Saveo Kafafa phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Mayani constituency. Masoni matinda auze mayo kuti ndine clinical officer ndiye ndamva kuti akudwala ndikufunirani kuchira kwa nsanga komanso kuti mwina interview yathuyi isakuonjezereni kudwala kumene mukudwala kale. Chair, ndimati atandunikirako pa zinthu zingapo makamaka ine ndikuyang'ana zinthu zokhudzana ndi protocol ndondomeko yakachitidwe ka zinthu. Ndeni mafuna mutandiuza timadziwa kuti president ndi commander in chief koma inu munali civil servant wamkulu, ma principal secretary wonse amayankha kwa inu, ndipo mwina nthawi zina tinganene kuti mwina maunduna ambiri anali pansi pa inu munchichewa chongophweketsa mawu angawo. Then mafuna ndidziwe pa kagwiridwe kanu ka ntchito kodi a inspector general a polisi amapanga ripoti kwa inuyo, ndipo mwina ndingopitiriziratu ndisa kuti kuyankha kwanu kusavute. Mafuna ndidziwe kuti a inspector general a polisi amakuuzaniko kapena amapanga ripoti kwa inu, akomanda a Malawi Defense Force amapanga ripoti kwa inu, kapena mkulu wazofufuza wa intelligence amapanga ripoti so office kwanu. Ndimafuna choyamba ntadziwa pamenepo.
Through your Honorable Chair, Honorable Member, they don't report to me. The IG reports to the President. The MDF reports to the President. NIS reports to the President. In terms of work, we collaborate where necessary. Thank you. Ndiye mufuna kuitsimikizira komiti ino kuti mwina nkuteka analipo mauthenga ena amene amapita kwa president kuchokera kwa IG kapena kuchokera kwa commander a Malawi Defense Force komanso mwina kwa anzathu azofufuza za boma zimene inu mwina sizimakudutsani ku office kwanu ndipo inu simunali ndi information imeneyo. Correct. Cindy, kuti ndimadziwa zonse zinazo, they report directly to the President. Thank you. Chair, ndimafunanso ndidziwe chifukwa pafotokozedwa nkhani ya maliro amene akuyikidwa ndi mwambo wa chisilikali military honors. Pali liwu lina akutchula kuti full military honors. Nde ife ngati ma civilian inunso ndinu munalinso civilian ndipo ndinu civilian. Mwina kwina kwadzatunikira asilikali. Kwani mangofuna kudziwa kuti kodi pambali popereka chipepeso chifukwa choti maliro boma latengapo gawo komanso kuthandizira nkhani ya casket monga mmene ananenera akileki amene anali mu office mwanu angutwa. Kodi tikati military honors tinene kuti udindoso onyamula ngozi kapena maliro umakhalanso m'manja mwa asilikali omwewo? Ndikufunsa zimenezi chifukwa ndikufuna ndidziwe bwinobwino kuti ndi kodi office yanu idaganiza mwina ganizo lonena kuti chifukwa choti papangidwa ma military honors ndiye kuti cost ya ndege ya kumaliro kwa Raf Kasambala iyeneranso kupita kuboma komweko, chifukwa nthawi zina tikati tathandiza zithandizo kuti ife titenga gawo pa maliro awa. Mafuna ndidziwe nthawi zambiri anthu amayang'ananso kwambiri nkhani ya transport, chifukwa hale Nkandawire ali kumaliro ndiponso statement yawo imene anapereka mnyumba ino ananena kuti boma linapanganso hayala ndege imeneyi pamene ife timadziwitsidwa kunena kuti akubanja ndamene anapanga hayala. Ndine mafuna mutandidziwisa kuti kodi zimezi zimachokera pati ngati muli ndi chidziwitso china chilichonse kuti tikanena kuti military honors ndiye kuti tikutenganso udindo onyamula thupi kuupereka kwa asilikali amene akapereke ulemu umenewu ngati muli ndi chidziwitso china chilichonse. Zikomo. Royal Honorable Chair, I think my understanding in the Wuti military honors asilikali kumene koko kumaliro apita akanyamula maliro ati koma so nyamula maliro kaya kuchokera kulilongwe kupita ku Blantyre kaya kupita kuti sizikhala kuti ifewo sochita tikhudza kwenikweni. Mwina clerk of cabinet analongosola pamakauti wako clerk of cabinet iwa amachita contact the family kukhala with discussion program and where there are gaps and what we can assist, and the practice imakanta the contribution to the casket, the condolence. That has been the practice while I've been there. Kumakuti tamanga stozina ndizina. It's also so I'm not aware about the plain issue. Kuti boma limalipira. I don't think, unless it is not ministry in or department in, come not work PC. Thank you. Koma mungangotsimikiza kuti kwakukulu ndiye kuti ndi chipepeso ndi magawo enawo ngati aku contribution ya casket. Zikomo kwambiri ndamvetsa pamenepo, koma ndimafuna ndipite kufunso lina limene ndimaganiza za report limene munanena kuti mabanja pa nthawi imene kumachitika kuti pali kufunika kopima matupi kuti aone mmene ngozi inachitikira kapena kuti mmene imfa inabwerera ija pa Chingereza amati autopsy. Mwanena kuti akubanja anasankha okha madokotala oti achite kafukufuku ameneyo. Ndinakumvetsetsani bwino pamenepo? Kubanja kwa vice president they had indicated who they preferred would have
the autopsy. It was my understanding that the person said Sangapange alone needs to have a team. Komano gawo la boma linali loti awalipira madokotala amenewa chifukwa chongoti poti Yes. zikukhudza office ya vice president ndi ngoziyo mmene inachitikira. Okay. Yes, we facilitated the payment. Zikomo kwambiri. Pa ukatswiri kapena luso la madokotala amenewa inuyo ngati boma kapena ma qualification awo anthu amene amagwira ntchito imeneyi inuyo munawunikirapo kuti anthu amenewa ndi akadaulodi kapena munalibepo chokamba? I think it was confirmed in the Magadauroni. Actually, this was mainly handled by the Minister of Health. Amabangandi, Minister of Health, unduna waza umoyo, sina alindi tu, I think it's otimizi kaurenda akadaulu. Komaso nakasia na zanena kuti akufuna ikale timu, nde kukanga dipada za unjezeka be, ena murabangile na ulimuti. Kutanthauza kuti titafuna ngati anthu amenewa ndakatswiridi inu mukunena kuti amene adakuthandizani kafukufuku ameneyo ndi kutsimikizira ndi aunduna wa zaumoyo poti salola madokotala ngakhale nanena inenso kuti ndine clinical officer opanda mapepala saloledwa kugwira ntchito. Nakumvetsetsani bwino pamenepo? Ndeni mati ndimalize ndi funso lokhudza tsopano ripoti la anthu aku Germany aja akutchedwa ABFU. Kodi anthu amenewa aku Germany tinene kuti office ya OPC ndi imenenso inakasankha anthu amenewa kapena munapereka so ufulu kuti aliyense atha kusankha katswiri wake wa zofufuza ndege? Ndikufunsa funso limeneli chifukwa ndikudziwa Malawi muno kulibe engineer amene iyeyo anapanga qualify malingana ndi ma international standards kuti iyeyo atha kuchita kafukufuku wa ndege, air crime or air crash investigation officially. Ngati alipo mwina ena anditsutsa, koma ndimafuna ndidziwe kuti bwanji kumene kuku aku Germany ndi boma linasankha anthu amenewa ndipo mudaona kuti anthu ndoyenera ndipo kodi mudalipira ndinu? Ndimangofuna ndidziwe chifukwa ripotilo lidabwera ku office kwanu. Ndi mafuna ndidziwe anthu amene wa ku Germany mudawapeza bwanji ndi kuti mudawalipira bwanji kuti mwina tione kuti ripoti limeneli likuchokera kwa anthu otani. Zakuchipatala zija mwandiyankha bwino kuti ngati tili mafunso ena tikafunsa Ministry of Health. Koma ndimafuna ndidziwenso za awawa aku Germany. Kodi mu office mwanu mudatuluka cheke chowalipira akatswiri amene amachita kafukufuku wa BFU? Zikomo. Kwambiri honorable, and through you honorable chair, mwina ndilongosole chonchi ndilo poti pano ukhanga yose yakhalira tuchishewa koma mwina mudzindilula kuti pakandira kuleko mechizungu tili ku Bingu Stadium kumene kuja kunalankhulidwa ndithu anthu kufuna independent investigation. Akubanja ananena, I think iso ku Catholic ananena, komaso mwana mspeech mwawo anadzanena ndipo anapempha support from international partners kuti atithandizire kuti tikhale ndi independent investigation. Tsiku limene I think linali Sunday, titachoka pa stadium ife tinabwerera kuthamanga ku office kuti tikayambe working on the directive iso imene anena bwana tikukonzekera zopita ku Msibe to lay the VP to rest because tonight titamaliza ena onsenoma tinayambira anthu enawa before the VP was the last. So we tried to look at the basis in terms of legal how we do that. So the Minister of Foreign Affairs, we now called the PS and we had meetings and we came up with the terms of reference. Ndiye
chifukwa choti mwana had called, and there was also a meeting yama development partners anapita okapepesa mwana ku State House, and nkhani imene inatulukanso yopempha kuti atithandize. So formerly, Foreign Affairs had contacted the British, the Americans, and the Germans. Aku Britain ananena kuti sangathe kuthandizapo chifukwa ndegeyo sinapangidwe ku Britain, komanso panthu palibepo mu Britain ndi nzowavuta to justify. Americanso anayankhaso chimodzimodzi kuti palibe Americani komanso ndege siya ku America. Koma a German anauchifani Tony aija manufactured in Germany. So the German ambassador ndamene reached out kubomala kwawo, and tikwayamika chifukwa iwaja anapanga act mwansanga kwambiri. It was, I think, by 22nd, anali kuti the mission from Germany kubefyu yabwera. Sitinakoze ndife anthu kuti abwere wakuti anthu sitikwadziwa. It was the German government embassy ku Malawi. Anthu kwaja kumata abwera tinaonanso ma CV awo. Amene amachita lead team is a very experienced investigator who has been in the investigation of aircraft accidents for 30 years. But before then, so he was a pilot. That was the lead. In our team, only two, quite a strong team. Tinakumana now, koma polampula. They kept on talking to if they are the ones to lead. So at that point, I had now to find out, if you are, when you are here, what is supposed to happen. Then I now know, they will do it under Amati Ikao chapter Annex 13, yeah, international, I think, in aviation about accidents. So we now followed that ICAO 13, and I wrote a letter through the embassy on that. So that's how they now did my investigations. After a week, anadzapanga debriefing asanabwerera kubwerera mawa. Komano, it was a Saturday usiku when they debriefed kuti anapita ku Zamba, anapita ku Nzuzu. Ndeti nawapempha ineyo kuti musananyamuke mawa ndimafuna muchite ku debrief the families. Koma ndi nthawi akana actually amata akapanga mwina Zoom, koma I really pleaded kuti Zoom sisikhala bwino, it would be good if nonse mulipo here, since the plane is 1 in the afternoon. Tikukonzerani kuti akakupangireni check-in VIP in muliku. So we managed to reach out to the vice president's family. They and I think a team of 5 or 6 people. I want exact number. On a Sunday morning, it was almost 2 hours discussion. They made presentations, what they were finding on ground and what they were doing. I think some bits and pieces so that I could take a lab to check GPS, all that. And they also had my slides in a presentation. Fusa Jota Machokera PC straight to Matamango airport. Then their second report, which was the interim report, the Chanangoiga website. What they had told me was good is into Zazo Amazangoiga report by website. Koma at time when they were now expecting to have the final report, I also contacted the ambassador myself. I had the meeting with the German ambassador. I know that you only put it in PCC per website. I pleaded with her to help us in this country. Can we have the leader to come in person? As a present to the families. From our families,
kuti tizauza kuti ayindivecho ineyo sindivuta. So by God's grace, the German ambassador, following day she called me that it is now done. Abwera, and we got an itinerary kuti akubwera. So anabweradi, and we had arranged a meeting. We invited all the families, including that one who was the chair of that commission of inquiry, Justice Alide. We also invited the secretariat, Catholic secretariat, and all the families. Kululonse lina abwera ku tinakapangira ku security. And he presented from 9 o'clock in the morning. All the families amafusa ndi tumafuso ena amali michichewa kumachita translate. And to be fair, Oyo answered all the questions. So as many as as a black boxy as I can anangosola zonse. Meeting bagantu had no questions again. 3:30 masana mene imata meeting imene. So, and who could be a few, they were paid for by the government ya German. Sitting Alibirendi Feguboma, it was their support in response to the call by President Chakwera to the international partners. Thank you, Honorable Chair. Ndi chair mangofuna kuti pamene popo ndi mvetsetse fundo zingapo. Fundo yoyamba mukufuna unena kuti thandizo limeneli pa Chingerezi litha kuti inali donation ku dziko la Malawi kuti lithandizidwe. Ndi choncho ndakumvetsetsani bwino? I guess abapo tikunena semantics. Chifananga sindanena kuti siti nalibira ife, inalibira ndi government German, and I hear it's a very expensive exercise. Sindina kuti zinachita cost ndama zingati koma kupita kumene zokapanga za maforensic zo zitakumalabu tinamva kuti it's quite big, and that's why they said pokapoka tipange under Article 13, Annex 13 ya ICAO, then we proceed. So I think it's in as many semantics in a way. So I've said I prefer to say support to government in response to the request by the president. So I am a donation. I guess we are talking of the same thing, but I believe you understand the principle. Thank you, Honorable Chair. Ndakumvetsetsani ndi ngomaliza ndi mafunso awiri awa chair ndengata inali supplementary ayikapo. Bwanji musunga awiriwo tibwere round 2 kuti enawo afusire toyambirira ku palanthu ena amene akudikira round 2 ndesino kwa recognize. Can you keep yours for round 2 kuti tipange exhaust amene sanalankhule cheu nzonzi mvai do malankhula ngati kasungu malankhula mulanje ndi tiyambe ntondesa ndi tiyambe ndi cheu tipite kenako ku dowa kenako kasungu. Zikomo kwambiri Chair potipatsa mwayi anthu akunchewu kuti tifunse funso kuti ndiafunse funso mayi Colleen Zamba. Ndi funso limodzi Madam Zamba. Potengera mabanja amene akhala akubwera makamaka mawidwa amene anabwera masiku amenewa makamba kuti sanaloledwe kuona nkhope za matupi awo ndipo mpaka na lero sakhulupirira kuti adapatsidwa ndithu matupi a abale awo kuti mafunso kuti kodi amene tidawayikawa ndi abale athudi. Funso langa kwa inu madamu ngati munthu mmodzi wamkulu amene munalipo nthawi imeneyo mkulu wa boma government sintikatitolero senior government official mungawapatse uthenga wanji anthu amenewa kuti akhale mchiyembekezo potengera madandaulo amene apereka. Zikomo kwambiri. Honorable Chair. Ndiganiza amene tonse akuluakulu tikudziwa ndithu kuti pali ngozi zina zimene thupi amalola kuti muone, pali ngozi zina zimakha kuti sanalole achipatala mwina ndi mmene zinalili. Of course pa nthawi imeneyo sikuti inali discussion ndi munthu ngati ineyo kuti owawa situwalola.
koma poti kumachitika autopsy. My understanding was kuti autopsy kuja mafamily amakhala representative. So ndekuti mina sindudze kuti pamene popo mwina family unanga sitika nakhala kuti mwina pali mwayi woti tiuchitana exchange zimene zimene tikadakhala tufusana machoncho. Chifani it's news to me. Kuti akuganiza kuti mwina sanapatsidwe ndi abale yawo. I think kanoti anthu kuletsedwa mwina matupi kuona mwina sisa chilendo kwambiri simachitika depending ndi mmene mwina kozera akhalira. Siko. So kwambiri che. Kasangaze. Zikomo kwambiri ndi George Jefferson kadzipatike phungu wakudowa Kasangaze. Poyambira chair ndimafuna ndinene kuti no molingana ndi malamulo kuli malamulo a conflict of interest kudziko kuno ndiye munthu wakhala kuti ukumudziwa umayenera unenebe kupatula pa zawo phungu wa nyumba ya malamulo kubwalo kuti mapangaso ntchito zokhudzana ndi uloya ndiye Madam Zamba ndikuwadziwa ngati client wa ku Jefferson and Company. I am one of her legal practitioners. Pankhani zina osati nkhani zokhudzana ndi inquiry imene ili pano ndiye ndimafuna kuti fundo imeneyi ndiforokoze ndithu. Ineyo ndilibe funso lina lililonse mafunso ambiri amene nali nawo ndoti azanga afunsa kale komano I just wanted to place this on record kuti I know her as one of my clients and I am one of her legal practitioners. Ndimafuna so ndingothokoza Mai Zamba kuti ngakhale mukudwala mukupitilira kulandira chithandizo cha mankhwala munaona kuti nchofunikira kuti mubwerebe kuti mudzayithandize komiti imeneyi pakafukufuku amene ikupanga. Zikomo kwambiri che. No Kasangaze thokozeni. Ndi simunapanga ndamaini integrity yanu komanso integrity ya committee. Simunafusefuso ilo seboza kuti Colleen Zamba ndi client wanu kozi mukana fusafuso ena akanaona ngati mwina mukukondera koma tukuthokozeni komanso kukulemekezani chifukwa cha integrity yanu. Kasungu North. Zikomo kwambiri chair pondipasa mpata kuti ndifusefunso kuchokera ku Kasungu North. Ngakhale kuti funso langali ndikanakonda kuti tilifuse mchichewa kuti mwina siveke kose koma likundivuta kotero kuti Madam Zamba ndikufusani fusoli koma mchizungu ndithu popeza landivuta kuti ndikhoza kulipanga motani. Funso langa ndilonena kuti what reforms would you recommend to strengthen government coordination of future VVIP travel? Thank you. Thank you. Through your chair, I would like to take you are referring specifically to VIP travel. It's very general. There are many travels, but I don't know whether you are referring to specifically travel MNAOD VIP awawera ndege ya MDF. From my travel ndambiri to, for example, bakhala kuti pali meeting kaya ku New York, pali meeting za sadiki, ndezinthu zimene za outside the country. Amakauta foreign affairs they lead, and most cases amayitanitsa the various ministries amenali involved ola kukhudzidwa ndi agenda ulo ndi sonkhano umene ukachitika nthawi imeneyo ndi timakhandi tuma meeting akachitachitako initially kenako imadzabwera kuti kofesi kwanga and timakhalanso pasi to go through kaya ndi ma presentation kaya ndi ma brief ma position amene timutenga as a country ineyo ndimapanga choncho ndimayitanitsa koma kuti mwina
kapena going forward kapena zimwe chitofunika kuchita kulemba nanga si anthu kaganizidwe ndikosiyana mina pachitokhala specific komano ikakhala nkhani za ndegezo I think for example indege ya MDF I believe aku VP's office ndamene amachita organize koma I believe kuti ndondomeko ndioti be ilipo kuti ndege amapempha kwa commander in chief kwa president before koma I'm not sure simene ngasi nthawi idali ngati kuti I'm sure a vice president ayendapo zindege kangapo and I believe pana ndithu coordination kungoti ifeyo sitipanga nawo no OPC day to day things like that because it would be overwhelmed. Okay, zikomo kwambiri chair. I think mwayankha ndithu Madam Zamba. Apa pati mangofuna ngati ma reforms chabe kuti apa patakhala ngati ngozi imene tichitikiraso tikuphunzirapo zina ziwiri zitatu. Zonena kuti mwina tikhozo kukonzaso mwanjira ina. Komabe poti mwanenaso kuti zimakhala kuti zikupanga ma coordinations ake kumakhala konko kwa VIP ndiye kuti mwina tikhozo kuvomereza kuti mwayankha ndithu. Zikomo kwambiri. Recognize amene sanalankhule Mulanje North. Zikomo kwambiri. Ine ndi Gilbert Konyongwa kuchokera ku Mulanje North imene anenera chair. Ndi mafuso angapo. Mafusowa, just to put in context, are intended to assist the committee in establishing the truth regarding the response to the disappearance of the aircraft carrying the late Vice President and the 8 others. The focus is not merely on what happened, but specifically to see whether those entrusted with the highest offices of public offices discharge their constitutional, statutory, moral obligations with agency, diligence, and competence demanded by a national emergency of that nature. Ndiye basically mafuso anga are in that context, just to put you on guard. Fuso loyamba likuza na maga nkhani ya briefing the president. When you had met the army, the MDF chief, did he tell you that he had already briefed the president on the incident? Mutakumana ku State House. Oh, okay. I thought you were having all the questions. Through you, Honorable Chair. No, he didn't. So after you had met, the three of you said, no, there's an issue. Let us proceed to brief the president. And you proceeded to brief the president. Did the president inform you, the three of you, that I have already been briefed on this incident? Well, Your Honorable Chair, but I think in Longo Solagale, it was us briefing the president, not the president briefing us of what developments have unfolded and what had taken place. And may I explain the different efforts had done on ground. That's what we did. Yes. My question is whether, in response to your briefing, he told you that he had already been briefed by the defense chief. No, and I imagine he's not obligated to tell me at that moment. Thank you. In other words, he, if I can say, he feigned ignorance that he did not know of the incident at the time you were briefing him.
It is not in my position to say that, Honorable Chair. I called the IG and the commander to brief the president developments which had happened to that point. And that's what we did. The IG briefed, the MTF briefed, I also did. And from there, we had the directives which we implemented. What I wanted to find was in a general conduct of meetings, if you are already aware of an issue, are you not obliged to inform the person telling you that you're already aware of the issue? I don't think the president was aware that I was speaking with the airport commandant and that I had called the Airtel, TNM. He wasn't. I was briefing him that time. This is the account which I had. Thank you. Thank you. You can agree with me that upon learning yourself, upon learning that the aircraft carrying the vice president had gone missing, you bore the primary responsibility for ensuring an immediate, coordinated, and effective whole of government emergency response. Sorry, I don't understand. What's the question? Do you accept, in your office, do you accept as the former SPC that upon learning that the aircraft carrying the vice president and others had gone missing, you bore the primary responsibility for ensuring an immediate, coordinated, and effective whole of government emergency response? You may not understand what is primary, but I took steps to follow up when I got the call from the airport commandant, and also steps to invite the IG and the MDF commander to go and brief the president. And thereafter, of course, as I explained, that then we had the emergency cabinet and all the events I've already alluded to earlier. If I may focus, my focus is the primary, or rather just the responsibility to ensure an immediate, coordinated, and effective emergency response. Was your office responsible for that? Honorable Chair, I believe from all the events I've explained, you can define how you want it to be. That is primarily what I've explained what I did. Thank you. Thank you. The information that this committee has received so far from a number of witnesses suggests that there were delays and uncertainty in the activation and coordination of national search and rescue operation. Madam, can you explain why every available national resource was not mobilized immediately once it became apparent that the contact with the aircraft had been lost? Honorable Chair, thank you. I don't think I understand to say why not every resource was mobilized. Because in the first place, to the best of my knowledge, we did everything possible. And for me, there was no delay. Because from the time I got a call from the airport commandant, which was around 1,
and all the events which happened within that 1.5 hours. Sometimes when I look back, I even wonder that probably it was adrenaline had moved, that I had the capacity to do all those things which I did at the pressure of the moment, and the team, which came now effective to be doing the work. So I don't think I would like to concur that there was delay, because the time the airport commandant called me, he said they have already deployed the search, rescue and search, but they were going towards Ekwendeni. And actually, the entire civil service rose up for the nation. We just today we've been informed that on the first day of search, the personnel were using phone torches. They were totally ill-equipped. Would you qualify that as sufficient deploy of the national resources to the search? That is the view of somebody, Honorable Chair. But if you are using torch, because you are using what is available at that time to do the search. So I don't know the search in the bush, apart from the torches or what would be the best way. I wasn't there at the search, and it was under the charge of the MDF to do the search. So I really wouldn't be talking of things which I was not on the ground in the search in the forest. Thank you. From what we got, again from a number of witnesses, is that the rescue and search and rescue was uncoordinated. It was uncoordinated and chaotic. Especially the first day, people didn't know what to do. Just going all over, trying to search for the plane. So in short, the information that this committee has gathered so far is that there was uncertainty as well as a coordinated approach. No, I'm not yet done. Are you aware who was in charge of this search and rescue? Thank you, Honorable Chair. Number one, MDF and police were in charge of the search. Number two, I doubt that it was uncoordinated, because remember, the last message was that the plane was going to come in via Ekwendeni. So the initial search and rescue was towards that area. It was until there was message guide from the Airtel and TNM about reply tower that then the search now went towards that area. And also, let's remember that, after that press release, I believe the whole nation was worried and everybody probably wanted to help. So you wouldn't be there and be stopping. That is now just me off cuff, that you wouldn't be there and stopping people. But I'm sure the ones from the professional bodies, they knew what they were doing, because in the MDF, they work according to their commands and orders. And normally they have structures, and they are very good in logistics generally, MDF. So they have structures, a base commander or what different levels who give orders.
So I doubt that it will be, maybe some people will see and condemn it because the public are also coming in and doing whatever they can at that time. Thank you. So, if there was failure in coordination, I'm not saying, I mean, we may not agree on that one. Who would be responsible for that failure? Is it your office, MDF, the police, or what institution would be attributed that failure? But failure in what? Because I don't understand. Failure in what? In carrying out a properly coordinated search and rescue. Through your Honorable Chair, I don't believe it's not coordinated, but MDF and police were on the ground, as I have mentioned before. So I'm not in a position to answer that. Thank you. Looking back, when all is said and done, do you believe that the government discharged its duty of care to the Vice President and the 8 other families, their families, and the people of Malawi with the agency, diligence, and the professionalism that such an unprecedented national emergency demanded? If you look back, do you think we did the best we could in the circumstances, looking at the magnitude of the incident in terms of the response? To the best of my knowledge, yes, we did. Thank you. That is all. Okay. Zamba Tonde hasn't asked any question, so once Zamba Tonde has finished engaging the witness, I'll ask members for the last round, maybe 1 or 2 maximum, but not more than that, because we've been here now 2 hours, close to 3 hours now, and the witness we have has health concerns. But let's also be direct on the next round, rather than validating issues. Let's ask the substantive questions. Ngwambiri chair mujana nene mujazina ngandi dumisana lindani kuimila antu aku Zamba Tonde. Chair zi chidabwine fodi mafusambiri nae nao mulanje northi ya fusakale koma bendi mafuna ningo tsimikizira kuti mwanena kuti amatsogolera search and rescue ndi apolisi ndi ame kapena analingati amapanga ko chair in terms of the search. Thank you, Honorable Chair. I think we can confirm with them who was leading between the two, but I would like to believe that the MDF was. But civil aviation also, remember. So they were. Okay. Thank you. Okay, ziko mwambiri. Mwina ndisa nabide kumafusanga wani mafuna ningo ekapo ka supplementary zimafusa nzanga wakuti majitsanzo ngati former chief secretary to the president and cabinet muna mvapo kuti seji ja kutakwitima inaimitsidwa kapena simadziwa. MDF said they will still continue with the search because Timaruma made on Nava, but I think I called MDF and they said no, they are continuing the search. Ndi mafusa kuti muna mvapo kapena ndikoyamba kumva kwa ineyo. Ndanena kuti ndinava Ruma, but I called MDF and they said no, they had not stopped, they were continuing with the search. Nde munanena kuti apolisi munanena so kuti apolisi amatsogolera so nawo kuseja kumeneko apolisi so muna afusa nkukana. Ayi sina imbire fona apolisi na imbira wa MDF. But I called MDF. Chabino. Mafuna mwina tijoke bankani meneyo. In a nutshell,
zonsezi zitachitika kumafika lero ngati office yanu amene mlali number 1 civil servant munapangako analysis ndi kupanga submit report ya mmene zinthu zinayendera kwa president? Thank you. Through you, Honorable Chair. Throughout the period, we've been having different memos, on this, because remember, we had the BFU, we had the inquiry commission, which were also doing the investigations. So from there, it's been a process, of a period of time. And by the time we left, it had not been concluded. Thank you. Okay, so steps were there leading towards the report. That's what you're confirming? Or who was leading the same development of that report? Or mina so out of interest, tingazoe kuti zinali pati mmene mmachoka mu office nkhani ya report yoonikira ndondomeko yonse mmene inaendera pakana kumapeto kuti ngati dziko mwina tingadziwe kuti zinachitika bwanji kapena zinaenda bwanji kupatula malipoti a BFU ndi inquiry. Honorable Chair, through you, dziko maripoti amene osanachitikire tu mmalere, the BFU and the inquiry, it was the government tasking them to take place. So I don't think we would want to separate it as a BFU and the zina, the inquiry zina. When it inapanga zose on the fair running around, it is take as it so that it can my report over that. Chabwino, ndakumvani. Timaona ripoti ndiyambire ndikutsimikiza kuti anzathu a BFU wa mina nanena dedza mayani akuoneka kuti ndakatswiri zakafukufuku koma chifukwa cha mmene adapangira kafukufuku wa ku Malawi kuno analemba mu ripoti mwawo mwachisanzo ananena kuti sakutsimikiza koma mmene zikuonekera zikhoza kukhala kuti ngozi imeneyi mwina inachitika chifukwa cha lack of situational analysis komanso zikhoza kukhala kuti zinachitika chifukwa kuti ndege mauluka m'musi moti muli nkhungu rather weather. Then mfundo ina yachitatu imene anayipenekera ndionena kuti zikhozanso kukhala kuti ma pre-flight preparation zokonzekera ulendo kuti auluke mwina sizinachitike mokwanira kuti zinakapewa ngozi imeneyi. Kumapeto kwake ndikumene anadzalemba statement yotsindika kunena kuti chifukwa choti analibe information yokwanira pa page 20 ya report imeneyi, chifukwa choti analibe information yokwanira sanakwanitse kutsindika makamaka pa nkhani ya weather, chifukwa ngakhale mmene amatulutsa report imeneyi panalibe kuyerekezera ndi kapena akadaulo aliwonse kuyikapo ndemanga pa nkhani ya weather imene ngati dziko mwina kunjezera njira zina tipempha akadaulo ena kuti adzatitsimikizire nkhani ya weather kuti mwina ngati dziko tione ndi kupewa zinthu ngati zomwezi mtsogolo. Koma ndikukhulupirira kuti chalinso ngati chiphinjo choti ndikukhulupirira kuti ngakhale ino munakasangalala kuti report imene itatuluka moyerekeza kuti akadaulo osawunika kuti nkhani za nyengo zinali bwanji. Koma kumene ndikupita nkonena kuti pambuyo pakutulutsa report imeneyi ndikumbukira sindikudziwa ngati munapita nawo kuma president opuma Dr. Lazarus Chakwera nthawi ina anapita ku Germany kumenenso kumapezeka amene amalemba report imeneyi, ndipo ngati ndikumbukira bwino atola nkhani akumeneko anafunsa kuti bungwe la kuno ku Germany linapita kukachita kafukufuku ku Malawi ndipo anakupatsani report, chifukwa chani simukutulutsa? Ndipo president athu anthawi imeneyo ananena kuti ituluka, ndipo patapita kanthawi report jadi inatuluka ndimene timayionayi. Ndimene ndimafuna ngobweretsabe nkhawa zina zimene Amalawi amakhala nazo kuti ino ngati chief secretary kuchedwa kwakutuluka report imene ija mwina munakuona bwanji, ndikukhulupirira kuti mwina kulali kuwunikiranso bwino kuti aone. Koma nkhawa yanga ilipo kuti
munafotokoza kuti akatswiri amene wa ku Germanywa akagwira ntchito yawo amayika pa makina pa kompyuta awo pa website kuti anthu adzitha kuona, koma inu munakwanitsa kuwapempha kuti achoke mmene amapangira njira zawo aganizire mafamilies aku Malawi kuno mwina adzapange kayi brief asanapange mmene amapangira zinthu zawo. Ndiye chitsimikizo chonena kuti mwina osati ineyo koma kuti mwina kungwatsikimikizira Malawi kuti mmene munapangira influence kuti asayike pa makina a internet sizingathekenso kuti mwina munapangitsa influence zolemba mu report mu, ngakhale ineyo pandekha ndinawo chikhulupiriro potengeranso kuti mwina weza panalibe. Ndifunse kayi funso limeneyo. Thank you. Through your honorable chair. Mwina tingo ndikonze pamene kuti mwina simbanatsatike bwino. Ndimanena kuti akayika iwo pa website imathera pomwepo. Koma tinapempha kuti kuonjezera koyika pa website ipo ife adzatipangenso present in person. So sikuti tinaletsa kuti asapange zimene amapanga, but it was in addition kupempha kuti adzatani adzachitenso present in person kuti padzakhale mwayi anthu otha kuwafunsa mafunso. Nkhani yakuchedwa kwa kutuluka kwa ripoti imene a president akanakuchedwa ku Germany mundine manga. Ku Germany sinnapite nawo, koma nkhani yoti ripoti inachedwa kuti inalitatuluka ripoti sinalitatuluka. Debriefing yoyambirira inachitika ya mission. Mmene inatuluka ya interim inatuluka pa website sinabwere kuti yabwera kwa ife ayi. Mmene imadzakhaso kuti iyi anangopereka notice report yawo ikhalede in 30 days tsopano. Ndi pamene timapempha apa kuti ikamakhalede can they also come to present in person. Koma zoti report yokuti inachedwa iyayi. Period ananenaso poyambirira ndi imatha kutenga chaka still working because they have to do malab tests. The process by interim anatumiza ya interim anaikaso pa website tose tinangoionera pa website interim report yatuluka. Mwambiri ndimakumbukira interview imene anapanga a president Obama ku Germany pamene tinamva mtolankhani wakumene kwakuwafunsa ndipo anavomera, koma mwina tipitirire pamene ndikumaliza chair. Ndimafuna pa umunthu ndimatenga nkhani imene anatipatsa sikwese ija kuti imene anabweretsa ndi umboni wawo ndi nthawi anayika nthawi yawo bwinobwino imene amafotokoza mmene mmalumikizana nawo pa phone. Ndi pa nthawi ya 12 minutes past 7 tsiku limeneli ndimene anatitsimikizira kuti past 12 ndimene anatitsimikizira kuti angondita tawa koma ndinazo mmutu kuti anatitsimikizira kuti ndi pamene munaza kambirana nkhani yonena kuti ndege yabwerera ku Mzuzu. Ndi pamene kuti mukambirana za vuto limene lagwa la kuti muwapepese pa imene inali 3 hours itapitilira chinyamukire ndege pa Lilongwe, koma ulendo wa ochoka ndege pa Lilongwe kukafika ku Mzuzu ndi about 50 minutes kapena 45 minutes. Kubwerera ndi kuti zithamangira mwina 1.5 hours even atakhala kuti abwerera ngati sakumana ndi chovuta china. Ndiye ndimafuna kungofunsa kuti kuchokera 9 koloko kudzafika 10 koloko ndi kudzafika 11 koloko imene anakhala kuti ngakhala kubwerera amene okhala atafika ndi kudzafika 12 koloko ndikupita 12 koloko ija inu nkumakambirana nkhani yakuti abwerera ndi amene anali mkulu wa muofesi mwawo. Simuona ngati chimene chipoti mwaditsimikiza kuti a president makambirana nawo zinthu zosiyanasiyana pa phone sinakhala chifukwa chokwanira kuti tsine kuti a president kuti ayambe kupanga machawi kuti mwina search and rescue heavy search and rescue ikhale kuti yachitidwa msanga. Sizwa ngati manimvetsa potengera nthawi. Ndakuvani koma ndiganiza ndayankha kale mfusa amene unena za time ndi delay because
it was until I got the information nanga fesite khala kuti tide kundege koyendetsa ndege, because it was until airport commandant called to cause alarm. Madam, former SPC, with due respect, Pepani, also ndifuze ndikufunira kuti mujere mwansanga ndikuona kuti mwina tikutulakisa nthawi ndi matenda awo komabe tifuneni zabwino zonse. Pamene papa ndimafuna kuyerekeza kuti mwana akudwala mnyumba wapita ku ulendo kwa pandege, mwana wathu ulendo uja akhala ali mmwamba amayenera kuyenda 50 minutes, ndetamva kuti mwana uja akubwererako. Ife nkumanena kuti Pepani poti zatero, koma nthawi ngakhale yobwererayo yapitilira ndi 1 hour plus, mwanayo sanaterebe. Tingakhalebe kumakhala kuti tikudikira 2.5 hours ina kuti kwane 2:30 kuti tiyambo chitapo kanthu za serious other than mafoni anthu makamaka interest anga ilipo wapanga advisor president kuti mina ndinakatha kuchita zinthu mwansanga. Mwina munayankha pamene ndapaphonya koma wali anga ili pa nthawi potengera kuti sizinakatheka kuti akhale mpaka na 3 hours kupita kunzuzu ndikubwera ku Lilongwe. Loyona Chair, ndanena kale kuti it was until airport commandant called that I knew kuti anthu awasanarani sanafike ndipo ndege sakuibesa parada. Chair, ndisiye pamenepo ngakhale I'm not anyway ingolese pamenepo zomwambiri. Thokoza kwambiri. Tikwena na utimalizise afunso then ndifuna tikhale coordinated straight to the point. Isa tugise nkagadiwa zambiri afotokoza maximum imene ningalole ikhale 2 kuti ate kuyankha nthawi imodzi. Ndi ngati mwapanga engage mwapanga engage mafunso nthawi yomwe. Ngati zingakhale bwino 1 question. Koma ngati simukuyenera kufunsa musafuse chifukwa kuti mufuna mufuse kuti anzano akufunsa mafunso. Amene ali ndi pertinent question amene ndimpange recognize zikhala bwino. Tiyambe ndi Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Poti ukamba za ma date pa 10 June tsiku limene pana inachitika ngozi. Mene makakumana ndi a president mwanena kuti 2:30 around 2:30 kuti mukaauze, and powauza munaonjezera mawu nena kuti mumakaawuzanso zowadziwitsa kuti a vice president abwera, ndipo pamene anadzayankhula mawu achichewa nthawi imene mafotokozera zimenezi mukuyankhula munanena kuti iwo anali asakudziwa. Ndimafuna muchite confirm ngati zili zoona zimenezo. Loyo Chair, ndikonze kuti kulankhulana ndi kwa president kwa kuti vice president abwera kunali kumma wako. Masana kuma 2:30 kuma 3 kunali ukachita briefing ma developments concerning the plane. Yeah, thank you very much. Nimanena za kumawako, I think in miss nthawi kuti kumawako mwati anaonetsa kuti samadziwa zoti vice president abwera. Chabwino. Atabwera commander a Malawi Defense Force pa page 2 ya submission yawo ananena kuti atalandira phone kuchoka kwa Squese pa 9 anayimbira president kuti apemphe nkhani ya ndege. Ndi atawayimbira president anawadziwitsa president kuti vice president abwera kuchoka ku South Korea. Pa submission yawo page 2 paragraph kuyambira paragraph number 4 ndi pamene akuyamba nkhani imeneyo. Ndiye akuti a president yo pa 9 ipo ndi pamene anawuza kuti a vice president akhoza kugwiritsa ntchito ndege ya Malawi Defense Force yo kupita ku Mzuzu.
ndimangofuna kuti mwina inu simunadziwe kuti mmene a president amakuwuzani kuti amadziwa kumene zoti a vice president abwera anali atauzidwa ndi commander a Malawi Defense Force dzulo lake pamene amapempha ndege kuti agwiritse ntchito kupita ku Mzuzu. Chifukwa choti a chairman na kuti tichite restrict to 2 questions, then mafuna kuti ndingofunsa funso limodzi lomaliza limene ndimafuna kuti ndiyankhe tikatero enawo ndi asiya mwina anthu enaso akhoza kufunsa. Pa page 4 pa page 4 ya meeting imene inachitika ame komanda ananena kuti iwo anadziwitsa president 10:45 ndipo anapempha president kuti akumane nawo. Ndiye atakumana nawo a president ananena kuti apange coordinate meeting pakati pa inu National Intelligence Service Inspector General a Police. Pamenenso inu after 2 p.m. munakapangitsanso munachitanso coordinate maofesi omwewa za meeting inso ina yomwe ame komanda anadziwitsa committee ino kuti at 10:45 iwo adapatsidwa ntchito ndi a president kuti apange zimenezo. Tinene kuti akomanda atauzidwa zimenezo sada kudziwitseni pa nthawi imeneyo kuti auzidwa ndi a president kuti akubweretseni pamodzi nonse. Thank you. Through you, Honorable Chair. I'm not aware of that, not privy to that discussion, and I was not informed. Thank you. Thank you very much. That's all from me, Chair. Zikomo kwambiri Chair. Poti tili limited ku nthawi ndimafuna ndingofunsa nkhani ya maripoti kwa president. Pali anthu angapo amene amalankhulana ndi a president ukapatsa maripoti. Pali a chief of staff wa ku State House iko, pali a Defense Force Commander amalankhula straight ndi a president. Paliso ngati ino office yanu imene idalipo ya chief secretary mmalankhulanaso ndi a president. Kodi zimatheka kudziwa kuti awa anakanena zakuti kwa president awa kapena kuti mmapanga share notes mukamapereka maripoti amenewa kapena wina amapita maripoti ake wina sopita maripoti ake wina sopita maripoti ake kufikira kuonera kuti simungadziwe kuti koda chief of staff awauza kuti chani a president. Maripoti amenewa mmapanga share kunena kuti magawana kapena aliyense amapita maripoti ake. Zikomo kwambiri Chair. Thank you, Honorable Chair. Every office has their own mandate. So when you have your own mandate, you are going to the president, you go to report on your mandate. So for me, I go to the president to report on my government business. Thank you. Okay, pafundo mwe right? Yeah. So kuti ngati ndikubanga ni gag. Ningofuna zinthu zikhaza dongoso, right? Yeah, that's the whole idea. So ngati question ili pertinent, taifusana. Zikomo kwambiri Chair. Nafuna kufusa supplementary question chifukwa chonena kuti mwandiuza kunena kuti aliyense amapereka maripoti kugwirizana ndi mandate yake. Kusonyeza kunena kuti Defense Force Commander akhoza wauza president kuti ayi vice president aja abwerako afuna ndege winanso mwina chief of staff so nkunenanso vice president abwerako inuyonso mupitanso nkukauza kuti vice president aja abwerako nde kuti mwina zikhoza mayenda ngati choncho. As mentioned, aliyense ali mandate yake timanena zinthu mu context ya mandate yakuwa.
So zina zikhoza ukuthi overlap, but the approach is different because we kunena zinto in a different format, the mandate yakho. So for me, it's protocol issues, which I was concentrating on. Thank you. Zakasena, Machindunji. Chair, ndifusa Machindunji mafusanga ndawili sindichedwa fuso loyamba ndikhulupirira SPC yakudziwa a former SPC makamaka by visual of kuti anali secretary to the president, constitution ya Malawi, section 161 subsection 6 makama za defense council, and the defense council imene ndimene makambirana zokhuza zambiri za Malawi defense force, and the secretary to the cabinet ndi member wa defense council. Anabwera anthu angapa abwera ku defense kunoku MDF masiku amene wa chair ngati apa ndi presentation ya Major General Robre Ismail, retired former Air Force commander, anatipatsa chitsanzo cha chokhudzana ndi ma quotation amene akhala kupereka kuti mwina boma liwathandize kugula ELT imene chair mukawerenga pa BFU report page 52 bullet 3.1.4 survival aspects ikukamba kuti ELT it was built into that aircraft koma simagwira ntchito kwa zaka 20. Then anabweretsa Ismail ndi cha dated 20 pa 1 September 2006 koma ambiri abwera even the current commander anena kuti boma mwina silimathandiza zikabwera zinthu zawo. Now ndimafuna ndive in your presentation Madam Zamba mwamaliza kuti munakhala secretary to the president May 2022 to October 25. My simple maths ndakuti mwakhala zaka zitatu ndi miyezi 5 muli mu member wa Malawi Defense Council. Zinabwerapo zimenezi kukambira nako kwena kudandaula kuti IMDF simukwathandiza nkhani ya ndalama kuti akoze ndege zawo makamaka mwina nkhani ya ELT nthawi munali member wa Defense Council ngati SPC kwa zaka zitatu ndi miyezi 5. Thank you, through you, Honorable Chair. Let me also put on record that in not all meetings that I attended, there are some which probably I missed. Komano, it's not like when you're in the first council that we are discussing budget line by line item in terms of specific items which are operational. No, because that is part of their submission of budget which they will submit to Treasury. So I don't recall a discussion of specific spare parts of a plane in the defense council. Lomaliza chair, nkhani ya BFU report tikafika page 53 analemba bullet number 3.2 courses kapena zimene zidachititsa. Ndimafuna ndikuwerengereni ndi mundipatse comment yanu pa zinthu zimenezozo. Chair ndikadoneka ndamaliza. The accident occurred because the crew flew into instrument meteorological conditions during flight under visual flight rules, and the aircraft collided with the ascending terrain. The following contributed to the accident. 1. Decision to continue the flight to the destination at low altitude in marginal weather conditions. 2. Lack of situational awareness. And lastly, inadequate pre-flight preparation. In your understanding, pachizungu chimenecho mwina tikozena kuti ABFU amapenekera kapena akuti those are the causes of the flight crash. Thank you, Honorable Chair. These are experts in the accident investigation. So, from their tests in the labs, and this is what they came up with. So I honestly wouldn't be questioning that, because all of them are pilot and fly crew decisions. And we also know that we've been told that the pilot was a very experienced pilot.
So these are also experienced people. Actually, there were, I think there was also one lady in the team who was a pilot currently, and the lead was also pilot and an investigator. So I don't think I would be in a position to question, because we wanted them to do an independent investigation and advise, and that's the advice they came up with. Thank you so much, Chair. Takatero ndamaliza kudetsa kasina. Katabe North, Kenakodeta, Mayani, in that order. Yeah, that was the Chair. My question comes to Panabwera Akubanja, manena kuti, during the briefing, anafusa kuti, chifukwa chani ndege inkakwera mwamba ndikusika, in other point in time, imapanga spinning, those you say kuti experienced investigator and saying their answer was kuti nauso sakuziwa. Secondly, anafusaso kuti information where do you get information, the source of the information, akuti they were a person from the government, ndamina ankapasa directive. Chifuka, zose zimang analemba is not in assumption. Were you there during the time of briefing of the family? So presentation of the report through your chair. The presentation of the report, as I mentioned, we called all the families to come so that they can ask questions, this one present and respond to them. I don't recall that in PFU said that there was somebody directing them. Because as far as I recall, even at day one, BFU refused any other person to, like, initially there were requests that, oh, maybe representatives of families should be part of the team. BFU said no. They are doing their own independent technical investigation. So to say that BFU will say somebody in government directed them, I really doubt that. Because when they went there, the only people they were working with also were the MDF, Zamba commandant, the Air Force commandant, which is Major General Ishmael. So I don't think there would be somebody in government to direct them that to do this, say this now. That one, it's not true. Not possible. Thank yeah, you. but this statement came from the Beliefs family when they are reporting kuti analipo per briefing, and most of them they are talking about assumption, not reality, so assumption. So fusulanga na kuti inium nalipo pamene a BFU ama panga brief antu hawa. So yes, if or no. I said I was there, but I was also clarifying the other issue. I think there are certain things which people, they are in the mind. And of course, when your mind is operating, it can give you ideas, and ideas can become real, become pictures, and become real. But I do not agree with that. Thank you, Chair. Thank you. That's Mayana. Thank you, Chair. My final point, ndimangofuna ndidziwe kuti kubwera kwa anzathu aku Germany kudzatithandiza kafukufuku ameneyo kunachokera pa dandaulo la dziko la Malawi pofuna akatswiri enieni, komanso mayiko amene timadalira ena ananena kuti poti ndegeyo sanapange ndiwo mwina kunali wovuta kuti apange kafukufukuyo ndiwowo, ndi kufotokoza kumene munatipatsa. Nangofuna kuti mungondipasapo ganizo lanu kumapeto. Kodi lero aku Germany atati mwina atione kuti tikuthamanga-thamanganso kumayiko ena kuti atithandize kafukufuku wina, mukuganiza kwa inu muona kuti aku Germany angatione mwamtundu wanji pa ubale wathu komanso madandaulo amene munawapatsa? Ndimangofuna ndimve maganizo anu, zikomo Chair, komanso ndikufunirani uchira kwa nsanga madzulo abwino.
Thank you, through you, Chair. I sinazoro nzovurozera nkukula nangasi ngati anthu tinapempha mayiko ndi anavomera inavo kuti thandiza ndiye mwina ifenso ngati dziko tikunena kuti chithandizo chimenecho sitochiona ngati nchaphindu kaya tiona kuti ayichaperewera sindikudziwa nanga kuti mwina pali kusintha kwa maganizo koma I don't know ngati enaso angavomere mwina I don't know. Yeah, because if you're enough, and the only one I mean, I should respond for my development partners meeting, and I'm the only one I mean, I should respond positively in my Germans. But for us, we felt no foreign affairs. Ask also the British and the Americans, being Donna Gorakuru, but they all said no because now some guidelines are how they get involved. So. Mwina sindutiwa mene mwene namura mwina takafuna so wina. I'm not really sure because that is dependent on it. And where now? And your wishes. Mulanje. Ziko mochea. Fusolanga ndira una accountability. I'm not sure kuti mchijewa yake ndi yani kweni. I think Balibe again for Chizungu. Madam, should this committee conclude or make a finding that delays, poor coordination, negligence, or abdication of duty materially compromised the emergency response, who do you think should be held accountable in your view? Honorable Chair, I think, Honorable Member, I already responded to you, engaged me on that question. Several tried to come in a different manner and circles. I have already responded that I don't think there were delays because for me, we performed to the best of our ability. The whole civil service rose to the occasion and the nation rose to that occasion. And from the time I got a message that is missing on the radar. For me, there are no steps, there are no guidelines that when a plane misses, first of all, think this way, think that way. No, it was swift, quick, as the senior civil servant, that whatever resource that was available, we use it, contacting within that 1.5 hours to be able to contact the Airtel people, to contact this one, get manifest, to be able to communicate, to be able to rush to the president and be able to contact IT, contact the MDF commander and coordinate and, all those things being done within that period. To me, it has been swift, the best of our knowledge and the resources at our disposal. So I don't think, for me, I want to answer, say there were delays or there was incompetence, because I don't agree. In short, no one should be held accountable. Because the thing does not exist as far as I'm concerned. So I cannot make a decision for you, for the whole inquiry, because you are saying your committee, they want to decide this way. Now that cannot be my decision. It is your decision. But for me, I can account what I know and what I was responsible, and the best that the civil service performed in the pressure of the moment, a situation, a tragedy which befell the nation. Nothing of that sort has ever happened in Malawi in history. But we spend sleepless nights, people spend sleepless nights working, communications, checking to make sure that the country still holds together. And the fact that the country went through that period still holding, it's because behind it, there were drivers who were doing this. And I was one of those senior drivers in that operation. So I do not agree. Thank you, Honorable Chair. Thank you. And finally, in hindsight, is there anything that you look at the back and you think should have been done
differently, that might have strengthened the response to this national tragedy. Also enhance the prospects of rescue. Thank you. Thank you, Honorable Chair. No, I don't think there would be anything to be done differently, especially when I've already accounted that we did the best we could in the prevailing circumstances and the pressure of the moment to the nation. Thank you. Timalizise ndi Zamba City South pakalaso fusolina Mwanza kozapeza kaya okay sinofana mubile ni mangawa aliese okay chabali pangejo zikoma kwambiri chair. Inenso ndikufune ndikuchita kwa nsanga ngati anzanga achipatala akudedza mayani. Ndingokubwezani pambuyo pang'ono munatiyankha kale kuti muna ndi a secretary for health amene tingafunse mafunso okhuzana ndi autopsy. Ngati ndikukumbukira bwino manena kuti banja lililonse linapasidwa mwayi utakhuza kupeza dokotala wawo kapena kuti pathologist. Ndi advice imene tayitenga tikakumana ndi secretary for health tiyafunsa bwinobwino. Komano mmalipotimu mukusonyeza kuti mabanja ena amene abwera kuno akuti samaziwa kuti pathologist amene anagwira thupi la m'bale wawo ndi ndani, zimenezo sakuziwa. Komanso panabweranso banja tawerenganso mmalipotimu kuti banja la azimbiri muluzi anasankha dokotala wawo koma dokotala ameneyi sanaloledwe kugwira ntchito. Ndeni mangofuna kuti tikamapita kukakambirana ndi secretary for health kuti atiyankhe mafunso amenewa tingochita clear kwa inuyo kuti kodi instruction ngati bwana wamkulu wa mu civil service sinachoke kwa inu kwauza secretary for health kapena anthu ena amene anali kuchipatalako kuti madokotala athu akhala awa. Timafuna tichite clear pamenepo kuti tikamapita kwa secretary for health tiziwe kuti bwana wawo sanapereke instruction kuti madokotala akhala amene anagwira ntchito imeneyi wa family asabwerese dokotala. Zikoma kwambiri chair. Thank you, Honorable Chair. Maybe just for clarification, remember that there was a committee chaired by Honorable Titus Simvalo. Kunali committee imene chairman wake anala Titus Simvalo, a Minister of Justice. So kuti tinene kuti ineyo ndimapanga ma decisions onse ine ndine secretary wa cabinet. Komiti imeneyi kumakhala kuti pali masabuwa komiti amene akupanga zinthu zosiyana-siyana kumadzapeka maripoti komiti yayikuluyi. Ndi ndinanena kuti a Minister of Health ndi PSL amene amachita lidi pa nkhani ya za autopsy. Komanso ndinati a Vice President family anasankha munthu, sinati each family inasankha munthu wake. Koma what I know is kuti a Vice President anasankha munthu, koma munthu uyu anati sangathe kugwira yekha pafunika timu. I think anthu atabwera on the ground anati they also need to do the rest of the team so that they have a pattern which they can establish. Komanso I think ku police ndi MDF I think so kuli malamulo awo amene amelera upanga. Amene anapangidwe autopsy ndi munthu mmodzi, the Deputy Director of Protocol, Mr. Lapke. Koma ndinanenanso ndinapitiriza chichewa kuti kupati maditero kwambirito siningachite kutilondoloza ineyo. Amene ambachita leader amene South Health on DPS wa mwina akuza kulondoloza kulongosola tina ndi tina. Because nthawi imene it can't be kuti chilichonse ndiupanga ndine. Oloso kuti ndikumbukire chilichonse. Zina ndikukumbuka, zina sindikukumbuka. I think ndinadzala kulongosola choncho. Ungobweresanso. Sikomo. Tathokoza Madam Zamba. Muchatinanenera tikacheza ndi antuna akale Minister of Health komanso Secretary for Health. Chifukwa timawerenga ripoti pa page 50
ya commission of inquiry report pamene amanena kuti a secretary for health anachita recommend kuti all families should have the right to choose a pathologist of their choice rather than have government impose a pathologist. Ndenda kumvani tibwerera nayo kunduna za umoyo chifukwa tachita clear kuti sizinachokere kwa ino. Ziko mukapiti chayo. Malizise Mwanza Central ka burning question ngaja kuti mwina pasakale china chake chimene sina fosidwe. Yeah. Okay, no. Chair, ndithokoze kwambiri. Chifukwa ndipatsaso nthawi imene natsala ndifunso limodzi. Kuna khazikitsidwa kafukufuku ndi a former president Dr. Chakwera. Ndimangofuna ndingofunsa kuti ma members amu kafukufuku ameneyo alipo member aliyense amene mudakumana naye asanayambe kafukufukuyo kuti mudakumana naye nkucheza naye asanayambe kafukufuku. I don't recall, Honorable Chair. And may I also put on record, Honorable Chair, that much as we are closing, but I've really stretched beyond. My neck issue is now causing me quite a lot of stress. Thank you, Honorable Chair. Thank you, Chair. That's all from me. Thokoza. Mafuna ndifuse fuso lopheka kwambiri koma lofunikira. Pa press statement imene muna tumiza munanena kuti anthu amene tinataya miyoyo analipo a vice president ndi 9 ena. Ndi tifuna tipange correct ma records athu kuti tikhaini ma correct records. Inuyo ndendene kuti mukufuna be kuti tipange maintain ma records amene munapanga wa kapena ma records anazasintha nthawi imene kafukufuku amapitirira afika pakumveka maina ena akumatuluka kuti anakwera mu ndegemo. Ndetu ngufuna kuti tipange tikhale clear ndi manifest imene inuyo munalandira ndi press statement imene inuyo munazapanga release. Are you in a position kuti mutapanga correctly rolo ma records iwa? So the 9, I think, was including the vice president. I'm not able to check the list of the manifest again, but the 9, I think, included the vice president. Carrying the vice president, Right Honorable Dr. South Chilima, and 9 others. Pamene maripoti ena tikamawerenga ngati commission amanena kuti including amanena kuti the vice president and 8 others. So it's very important panopa kuti pamene tikupangana ngenji tikhala vereke kapena panali opportunity ina imene munazapanga correct record mtsogolo. Probably that's a human error because it was that time when it was so tense and we were just getting, calling around asking information. So I think probably was 8 others, while the 9th meant the vice president included. Probably it was a typo. Thank you. No, so makambe zithandizira kuti marecords athu maripoti athu zakere correct. Tikamazapanga state ma victims tikhabai tupanga verify. Koma ndikuthokozeni kuti muna inafe almost 3.5 hours tacheza nanu. Ndikutareni kantengo kuti mwalimba in that state punipana tamalizana nano. It's been a long period. Even you compare timamenya 90 minutes koma inafika extra time tacheza nano. Ndikuthokozeni kwambiri makamakaso kuti parliament yakhala ikuyesesa icheze nanu koma pazifuka zina samakwanisa koma cases zina koma ifeyo ad hoc committee zatheka so virtually ndizotheka kuti pamagina zimathekaso kupanga interview. Ndikuthokozeni kwambiri cooperation yanu kufikira lero. Mwina sindikudziwa muli ndi mawu omalizira ngati. Honorable Chair, mawanga ndokuti ndikuthokozeni. As I said at the start,
for accommodating me, allowing me to speak virtually, and also accommodating the schedule of medicals for me. And also to take opportunity kuti ndingothokoza abe vano chifukwa zikachitika izi Malawi rose to the occasion, and the team I had in the civil service worked very hard and able that impakana mambo ose unachitika and then start these reports, and also even through cabinet office started working on some of the things like the act, the President's Benefits Act. This revealed the gaps that we need to work on it. So just to take opportunity to thank all those, because now aliyense akuvelera now then ndithokoze zikwambiri pepani kuti apa pasonanena kuti kanthawi katalikira ndikumva thulo mwanga koma zikwambiri for accommodating me. Thank you. No, ndathokoza ife tingokufunirani muchire mwansanga, chizungu chake amati get well soon. Komanso kwanu Thank you. komanso kwanu nkwanu mthengo mudala kanjoka tufuna mudzabwere tsiku lina akamaliza kuti thandiza watibwera ndithu. zeko kwambiri zeko Thank you. muthanditu kupanga logofo awa ndi mathero azokambena zathu.